സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊത്തിരി പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നുമല്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊത്തിരി പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നുമല്ല, പെട്ടെന്നാണ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇതൊരു പ്രിവിലേജ് ആയി ഞാൻ കാണുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രിവിലേജ് ആയി ഞാൻ കാണുവാണ്. താമ്പയുടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തു. എന്റെ പേര് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ലക്ഷ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കും. വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം സെലക്ട് അയക്കുന്നത് അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അയക്കുന്നത് അവരുടെ പ്ലാൻ. എന്നെ താഴെയുള്ള എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു മാതൃകയാകുക, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു മാതൃകയാകുക. അവരോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ RVP പൊസിഷനിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. സപ്പോർട്ട്, ഗൈഡൻസ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. സപ്പോർട്ട്, ഗൈഡൻസ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം ഒരുപാട് ഇതെന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, അത് എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് എന്റെ ഏജിലുള്ളവരെ അത് എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് എന്റെ ഏജിലുള്ളവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ കൂടെ ഈ ന്യൂ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ വള്ളിപ്പുഴകളുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ വള്ളിപ്പുഴകളുണ്ട്. പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ഹോണർ. ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ചേച്ചി. പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ഹോണർ. ഓക്കെ ദിവ്യ ചേച്ചി, അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി? ഓക്കെ ദിവ്യ ചേച്ചി, അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പരിപാടികൾ? എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് കാണാം. എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കാണാം. First of all, thank you, Aparna. First of all, want to congratulate you being the Vice President of KCWFNA. First of all, want to congratulate you being the Vice President of KCWFNA. It's my honor to be the president of KCWFNA. So happy today, and first I to thank God for this moment. I am so happy today. Two is the pillar of support, which is my husband and my family. The pillar of support, and of course, which is my community and my family, who has trusted me, and of course, interested and my given community this position. How do we empower empowering women? When we talk about that, so look into understanding women when we talk about self-worth. Look into how much we have grown in our community, and how much of course women are grown in our community. Most decisions are made, and of course women are the people where most decisions are made, and one they always respect understanding one's own self-worth. That's one. Making other people understanding one's how much we mean to our community. Other people. That's number two. And another is being a woman itself is that's number two. Being a nice and another daughter, is being a woman nice sister, being a nice daughter, wife, nice sister, a great mother, nice and wife, much more roles that we have. A great as an grandmother, as an aunt, and much more roles that we have. So as becoming all those roles, fulfilling all those roles amidst becoming all those roles, fulfilling all those roles service for our community is what is empowering. Yes. When we say empowering, that means making a woman as a whole. That's what we are looking forward. And I'm so happy that this time our executives are all young, vibrant ladies, youth going to take over these roles. And I'm looking forward for much more younger people to come forward to take this women leadership. Because, of course, we have proved from the past executives, they have proved above and beyond. And we really want to honor them and thank them at this moment. And especially, I want to take this time also to congratulate each of you as we are celebrating the Women History Month as March. Yeah. So, wishing you all International Women History Month, this month which is March. And we are so honored for this moment that we are taking as a new executive role. And I want to thank all my executives, each of them,
that we are going to achieve above and beyond in the next 2 years. And I'm looking forward for the Kccna support and our community support. Each man is a person who can support their wife the most. So I'm really looking forward for every support of their husbands towards their wife. And I know this community can go to heights. It's just that you have to give a helping hand to her to balance her life. Thank you so much for making this possible, that we are able to sit here and able to give a message to our community. Yes, yeah, that's the main reason for this. Yes. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ 2016 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് KCWFNയുടെ ഒരു ഫ്ലോറിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ആ സമയത്ത് ദിവ്യചേച്ചി ആയിരുന്നു സെക്രട്ടറി. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഫിലഡൽഫിയ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫിലഡൽഫിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ജൂനിയേഴ്സിനോട് കൂടിയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ ഞാൻ വരുമ്പോഴും ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ചേച്ചി എന്നെ കൂടെ പറ്റുമോ, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ, ഇതിന് മാത്രമൊക്കെ ഞാനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു ഫണ്ണി തിങ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കയറി. അപ്പൊ എനിക്ക് കോൺഫറൻസ് കോൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ID ഇതൊക്കെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു, റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? I remember. I still remember how you started off. Yeah. I don't know if I can do this. I can handle. All that we needed is a push from a woman to this young girl. That she can handle it. Yeah. Then അവിടുന്ന് പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടാമതും ഫിലഡൽഫിയ വുമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചേച്ചിയാണ് എന്നെ വീണ്ടും RVP പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ബീന എൻഡിക്കുഴി ആൻഡ് ടീമിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അവരെന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. സോ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് വന്നു, okay, just try. That's what I would say. Yeah. Make use of every opportunity that comes to your door. Yes. Never miss an opportunity because it doesn't come all the time. Yeah. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ അപ്പ എനിക്ക് ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നിനക്കത് പറ്റില്ല, പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. അതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് ദിവ്യ ചേച്ചിയും ബീന ആന്റിയും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ നൗ ഐ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ഫോർ ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൊസിഷൻ. സോ ഞാനപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതല്ലേ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹിയർ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായത്തോളം എല്ലാവരോടും പറയാണ്, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് തോന്നും, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റ് വരും, നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ കപ്പാസിറ്റി വരും. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫാമിലി ഫീൽ കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പൊ ദിവ്യ ചേച്ചി ഒന്നും എനിക്ക് അമേരിക്ക വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കത് ഒരു ഭയങ്കര ഗുണമാണ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ആളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആൻസി വഞ്ചിപുര. സോ ആൻസി ആന്റി പറയൂ, ആൻസി ആന്റിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, ഏത് യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? എല്ലാരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ഇവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ പേര് ആൻസി, ഞാൻ ടാമ്പായിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ലേഡി റപ്പാണ്, നാഷണൽ ലേഡി റപ്പ്. നിങ്ങളുടെ നാഷണൽ റെപ്പായിട്ട് what are some support that you want to give for your women's forum? നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഐ മീൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട്, പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 6 പേരുണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നാലും വുമൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഈയിടെ ഞങ്ങൾ വാലന്റൈൻസ് പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ,
അതിനു മുമ്പ് കുക്കറി ഷോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരി. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആണോ? നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂണിറ്റി ആസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റി. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് എപ്പോഴും വരും. സോ ഈവൻ ത്രൂ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് യൂണിറ്റി ഓഫ് എവറി യൂണിറ്റ്സ്. എല്ലാ യൂണിറ്റും എല്ലാ റീജൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ടാമ്പ ചെയ്യുന്നോർത്തോണ്ട് വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും വേറെ ഒരു റീജൻ അത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അത് കയറുക, അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും. എല്ലാ റീജൻസും ഒരുമിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ ലോക്കൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഫിലഡൽഫിയ ലോക്കൽ യൂണിറ്റിൽ. സോ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലും ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലേ ചേച്ചി? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. ഫ്രോം യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് what do you think empowerment of a women mean? കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക വുമൺസ് ഇതിനകത്തോട്ട്. വീട്ടിൽ തന്നെയല്ല, പുറത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും കൂടെ വരിക. അതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻസണി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പേര് റോണി വാണിയംപുരയ്ക്കൽ. റോണി ആന്റിനെ എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് അറിയാം, കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് KCWF കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്, എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. സോ റോണി ആന്റി പറയൂ, എവിടെ നിന്നാണ്, എന്താണ് പൊസിഷൻ, എല്ലാവരോടും പറയൂ. ഏത് യൂണിറ്റിനാണെന്നും past KCWFNA joint secretary, what are some of the contributions that you were able to, how did you empower our women? Can you please share few thoughts about it? Sure. ഞാൻ സാൻ ആന്റോണിയോയിലെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ വുമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ചെറിയ യൂണിറ്റാണ്, ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്താണോ ഇത്തവണ ഒരുപാട് പേര് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല കൊച്ചു പെൺപിള്ളേർ, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, NPs, all our NPs, so it should go active. Very good. So what do you think empowering a woman mean? Exactly. Empowering a woman by another woman is very important. അതാണ് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ടെന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ റോണി ചേച്ചിക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ, അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ ഒരു ഇത് വരുവായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പിക്നിക്കുകൾ നടത്തി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാൻ ആന്റോണിയോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം കോവിഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സൂമിലൊക്കെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സൂമില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് കാനഡ ടീംസ് സൂമിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയായിരുന്നു. വണ്ടർഫുൾ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്, they had their old dances, cooking show. Oh my god, a lot of creativity. Then Dallas hosted Women's History Month. They hosted Dr. Annie Paul talking about women empowerment. And of course we had our International Women's History Month leaders meeting. All the past presidents and their executives leaders meet undarunnu. So those are some contributions, and we are looking forward to involve young children too. So നമ്മൾ Kccna എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് that's not the end of it. We have to teach our children. Take your time to ask your child, what is Kccna? What is in the tradition? What is the culture? നമ്മൾ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കുമോ ക്നാനയാൽ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷേ അവർ ക്നാനായ എന്നാന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ സമ്മറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ പേരൻസ് വുഡ് help their children. സമ്മറിൽ ഒരു 5 ആഴ്ചത്തേക്ക് 5 സാറ്റർഡേ ആണ് ക്ലാസ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്നാനായ തൊമ്മൻ ആരാണ്, നമ്മുടെ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹോണർ ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, അപ്പം അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. 5 ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ, സാറ്റർഡേ മാത്രം, ജസ്റ്റ് 1 hour. അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ അധികം താമസിക്കാതെ I know everybody was trapped in your homes for the past 1 year. നമ്മുടെ third summit, we are looking forward to be in Miami or in Florida, somewhere in Florida. നമ്മൾ ലാസ് വേഗാസിലെ സമ്മിറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട്. It was really fun. And everybody liked it. Yeah, everybody liked it. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുവാണ് അടുത്ത സമ്മിറ്റിലേക്ക്. കാരണം അന്ന് ആ സമ്മിറ്റിൽ ഓ മൈ ഗാഡ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നെ പോലെ കുറച്ച് കുഞ്ഞിക്കാസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓ മൈ ഗാഡ് ആന്റിമാരുടെ ഒക്കെ കഴിവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുപോലെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഞാനൊക്കെ ആന്റിമാരുടെ ഇടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചേച്ചിമാരും ആന്റിമാരും കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സമ്മിറ്റ്. സോ അതിലൂടെ ഞാനും ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഇപ്പം എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത സമ്മിറ്റ്. So I hope the next summit will be a nice cruise. So is what I'm thinking. So we have some young adults here. Thank you so much, Roni. Thank you, Roni Chichi. Thank you so much for having me. Thank you, Chichi. And നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും യങ്ങായിട്ടുള്ള 2 സുന്ദരി കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. So we have KCYLNA. നല്ലതായിരുന്നു, മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നിരുന്നു. From KCYLNA we have Anjali Mattapallikunnel and Reshma Karikatil. They are the KCYLNA president, vice president and secretary. So they are young, the next generation young people coming forward for their leadership. So this is one thing that we want to ask you. When we say women's forum KCWFNA, everybody have a thought that this is up about 25 years, right? So everybody thinks this is a little bit older group of people, but it is not. That's not what it is. About 25 years is not like older groups, right? So as a young adult, what is some contributions that you want to do towards Women's Forum? What do you think women leadership is? You guys are young women, so what is that you are looking forward in this leadership? Anjali? I think it's more like not only doing housework but doing work in the community also. So stepping up in church, stepping up in the community. Like me and Reshma both are stepping up in our community for KCYLNA, and then I hope if more women will start stepping forward too. Yeah, and I think it's also about empowering your daughters. I see that a lot in my mom and what she does, and that's a big reason why I think what our moms do and what we see our parents do, that influences why we want to go and serve our community. So that's definitely part of it too. Yes. Thank you to both of you. Reshma, you answered, that it was all about the empowerment of your mom that showed into you, that made you a leader. Likewise, Anjali said, it's not just sitting at home, contributing yourself to the community. Thank you so much. That was a great answer. But, what actually do you think women empowerment is? I think it's giving women the voice to speak their truth and be able to share their thoughts and ideas. A lot of it is being heard too. When you're you can talk to anybody, but not all of them are listening. Okay. So when you have an audience that is able to listen to you, you're able to share your ideas and thoughts and stuff too. Yeah. And adding on to that, I think it's also about having self-confidence. I think that's very important. Yeah, right? In our culture, maybe sometimes we may feel like women need to be more sitting down or letting somebody else talk, but we need to know that you do have valuable ideas. You should feel confident saying those ideas because it matters. And also we should know about our self-worth, right? Yes, of course. Yeah. That's very important. So do you think women empowerment has a great involvement of being yourself, right, as a good daughter, good sister, good mother? Because people have a misunderstanding when they say empowerment. Hey, what I say and you guys listen. But that's not what empowerment actually means. That means how much a woman means to another woman, which means support
supporting when she is in hard time and making, her feel comfortable that I am there with you, giving a pat to you, saying, hey, you know what, I'll help you, right? That's what actually empowerment of another woman means. Another thing is, able to handle everything but with a balanced life, work life, and you are able to serve for your community, which is a lot more added to it. This all comes with the support, by supporting one another, right? So thank you so much for being here and answering, and being as a support for us. Yeah. Thank you, Anjali. Thank you, Reshma. So we are looking guys. forward for you guys to take over this leadership. Oh, wow. So once the KCYLNA is over, I want you to take this leadership as a KCWFNA. Next you have to come to the KCWFNA. I want, yes. Once that leader, that doesn't stop you anywhere. I want you to take over this. This is not just people who are a little bit older group. Of course, young people. When you will have great ideas to contribute to our community. So we will surely make every environment so that our daughters can come forward for all these positions and take over this. Thank you. Thank you. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ 2 സുന്ദരി കുട്ടികളാണ് വന്നിട്ട് പോയത്. അവരുടെ ഐഡിയാസ് കേട്ടോ, സെൽഫ് വർത്ത്, സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിക്കും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 2 ചെയിം, ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെയിം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ചെയിമിലേക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വേണം, ഒരുപാട് വേണം. സോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും ട്രഷറർ സ്ഥാനവും വലിയ ആൾക്കാരെടുത്തോട്ടെ. ഞാൻ കുഞ്ഞിക്കേക്ക് അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നാൽ മതി. സോ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആള്. ഹലോ. Hi, welcome to being with us. So we were talking about what is empowerment mean, and I just want you to introduce yourself. Okay. I know Chechi Jane. Yeah, I am from New York. My name is Jane Vettigal. I am right now Vice President of IKCC Vice President. So the question is, what does women empowerment mean? Okay, women empowerment means we have to give them more opportunities, encourage them, and also make them aware that we are there for you, for every woman. So basically promote them to take more, the community, any, positions available, encourage them to take it and give them more motivation. Great. So how do you as a mother, you motivate your children? Can you just share, or how do they see you, mom, doing this much? I want to look forward to serve my community. What is some of their thoughts that they say? Do they ever ask you, mom, when is that day that I can take this leadership? Do they ever ask that? Yeah. I have 3 boys, okay. All of them. So they always say, Amma, you're doing a lot for the community, do it more. So I said, yeah, you guys have to come forward, and also encourage your friends and then come over too. For some reasons, they say when they come there, nobody is welcoming them. Most of them don't speak Malayalam. So also when we have the mass, all Malayalam, so mostly they don't understand it. So they were saying, can you tell them to give more English, and so we can understand better. And these are the things they are facing right now. So one time my boy was talking in the church, so after the church I said, I saw you talking to your friend, so that's not nice. So then he said, I'm sorry, I know I'm not supposed to do it, but I'm not understanding anything what the priest is saying. Okay. So I can't say anything to him then. Yeah, we can't blame them. So right? yeah, we cannot blame them. So I said, oh yeah, I understand that, but just in the church environment, you just be, trying not to talk, even though it's not understanding, just show some respect, So yeah, good. Yeah, we have to do something for that, right? Yes, that's something that we have to look forward to do to keep our children involved, and bringing our younger boys and girls into the platform of our community, because only when they come, this community is going to grow. We talk about Kccna and our community. How will this grow? And if we don't bring our children forward, having said this, I remember my daughter, who's 10 years. She's like, how old should I be to take a president role? I said, you have
to grow. You have to grow a little bit. Yeah. So that means Yes, she's watching you, you know. So that's what I really want to share, that is because each woman out there, I want you all to think, your children are looking at you, how you perform or how you give to the community. So always remember that everybody is magically blessed and you are a light in your family. So you can give so much to your children and to the community. Please go for it. And, we women are there to back you up for every means. We surely will be able to give, right? As women, to empower other women, it is to value yourself and go for whatever that they want to do. And of course the family is there as a great support. I don't think anybody in our Kccna family would say need the cheyenda. I don't think anybody, because women are the one who limit themselves. I have എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിന്റെ പ്രതികരണം ചേച്ചി ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും? My അതായിരിക്കും husband എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടേ. he's very supportive. He's the one actually pushed me. Okay. I was like, kind of, back up a little bit, but he said, you can do it. You have this quality. So he always backed me up for every, single thing. So my only thing is, in order for our kids to come more, I mean, just to accommodate them, we have to ask them what their opinion too, what they want from us. If we don't ask them, we just do what we think they know they want. But that's not the way it should be. So we don't know it, because if we include them also in our discussions to ask them, how do you feel? What do you think of this? These questions, then they will be really, tell you honestly what they feel, what they want. And, as women, we can try to accommodate. We may not be able to, but if we involve them, I think that will help a lot. All. And also I want to appreciate all you guys did last year. I heard that she was reading. It's very amazing. I was just saying, see, women leaders can do more, So we should have more. I was looking in the audience, very less women. Yes. So we should have more, I think. I mean, I really appreciate the houses you made. It's wonderful. Yes. Continue that. I appreciate. Thank you. Sure. Thank you so much. Really. As a support. Yeah. I was listening the whole thing when she read it, but I said, wow, it's very, very, amazing that you guys did it. Thank you. So keep continue. We all support you. All New York, Women's Forum. I'll, encourage them too. Sure. So. Thank you. Thank you so much. Yeah, definitely. Thank you so much. Thank you so much, Chechi. സോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ആളോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണെന്ന്. ഹലോ Welcome to the show. You look beautiful. Oh, thank you so much. You look gorgeous. So we were chatting, and then we were asking, according to you, what do you feel like, what does women empowerment means? What I heard, the presentation from Bina, you guys are doing such a great job, So it's true, especially all the women, we should really come forward. Actually, we are really very important person in, especially in our community and especially in the family. So that's why I really appreciate what you guys are doing. And, I really like to, see the powerful movement of the ladies, Yeah, and especially the summit. Excellent. I love it. Last time, Las Vegas, I came. It was really enjoyable and, well done, and looking forward more. Yes, and you guys did that great job, like making houses for the poor people. It's amazing. It's which is very good. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, ആന്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. സോറി, ഞാൻ കോടിയൽ. എനിക്കറിയാം, ആന്റി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ്. I know, I'm sorry. എന്റെ നെയ്ബർ ആണ് നാട്ടില്. അതെ, അപർണയുടെ നെയ്ബർ ആണ്. So introduce yourself. Yeah, my name is Cordial Chamangat. I'm from New York.
currently IKCC treasurer. Oh, wow. So yes, Jane is the vice president and I'm the treasurer. Yeah. So yeah, that's me. Chichi, we started a new project, right? Could you want to share with our community how KCWFNA, KCYLNA is, bringing the youth, young people to meet one another? We have started a program, right? So, Chichi, registration, okay? Yes, treasurer registration, okay? Can you just talk a little bit about it? Yeah, it's a very good thing that we started. So we really want the young people to come forward. So ഞങ്ങൾ എല്ലാം സപ്പോർട്ടും നേതൃത്വവും കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സോഫാർ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇതാണ് കാണുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ പോരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറേ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എല്ലാ ഫാമിലിയും അത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് പിള്ളേരെ വിടണം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. റൈറ്റ് നൗ 140. Yeah, I think it's because of the COVID situation. Yes. I think maximum 23 and up. 23 and up. Yes. Limitations so far നമ്മൾ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. No, 23 and up. So we really want them to come and meet each other, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വുമൻസ് ഫോറവും IKCCയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് KCYയിലും ഉണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ടിരിക്കും. എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്ട്രേഷൻ April 5th ഫിനിഷ് ആകും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് പിള്ളേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ്. 23 and up ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രൂക്ലിനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 5 hours ഒരു ക്രൂസാണ്, ഡിന്നർ ക്രൂസാണ്. വെരി നൈസ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദ മൻഹാട്ടൻ വ്യൂ അമേസിങ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് എക്സലന്റ്. ദ മൻഹാട്ടന്റെ വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ. സോ നീ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി. So we highly recommend parents please take advantage of this. പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു വിടണം. വളരെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പിള്ളേര് അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. 5 hours ക്രൂസ്, അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഡിന്നർ ക്രൂസ്. ഒരു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ്. അവര് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ലെറ്റ് ദം കണ്ടിന്യൂ. നമ്മളൊരു ഒരു വഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതെ, നമ്മളൊരു ശ്രമം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. യെസ്, അതെ, ഡിസിഷൻ അവരുടേത്. നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതെ, നമുക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരം അതെ പിള്ളേർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. Thank you. I really appreciate all your voice towards this and continue to empower other women too. Oh, sure, I will. എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിന്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ one more thing that I want to emphasize what she was saying is, this idea was brought by the IKCC, Dr. Shin Sagashala, so that the KCYLNA and KCWFNA can contribute so that we can bring our young youth to come forward to meet one another. When we say meet, it can be നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂത്ത് they have to meet another young Kccna women
to continue on this legacy. So apangane nammal parayumbozhekku it is not just beating to find their own partner, but also for leadership roles. In future they can think about how they can work together for their career. Only if we talk among other people will they know about what is new careers, new opportunities, leadership, especially now that we are in a new era which is called the technology era. So I think only by networking will you be able to grow on. So we have now new person, Sini Manapatta from Atlanta. Sini, what do you think women empowerment means, and what is going to be your contribution to empowering another women? I think the women empowerment means like getting to know what is your ability, and how to build up, right? In order for us to empower, that means you need a support from your family, especially from our husband, who have more abilities, but they cannot come forward because they're not getting any support from the family. So if you get support from the family, and also if the women should encourage other women's. So like in the women's forum and all, we should encourage other women to participate and bring up more programs, so they will come up with their abilities. That's what I think. So they will come up with their abilities. That's what I think. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചേച്ചിയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം. ചേച്ചി വന്ന് ായിട്ട്. സോ എന്നോട് എല്ലാവരും പറയും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അപർണ ഫ്രീ അല്ലേ, അപർണയ്ക്ക് ഇപ്പം കിഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, സോ വരാലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് കിഡ്സ് ഉണ്ട്. ചേച്ചി വന്നേക്കുന്നത് കുഞ്ഞു ആവയായിട്ടോണ്ടാണ്. അപ്പം എന്റെ വീട് ഏറ്റുമാനൂര്, ശരി തറവാട് കൂടല്ലൂര് വള്ളിത്തോട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, അതും കുഞ്ഞു കൊച്ചിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നേ ഞാൻ കണ്ടത്. ഞങ്ങളിവിടെ അറ്റ്ലാന്റയിലാണ്. ഹസ്ബൻഡ് വീട് കല്ലറ മണപ്പാട്ട്, അനൂപ് മണപ്പാട്ട്. ആണോ? കണക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. Thank you so much, ചേച്ചി. Thank you so much. അങ്ങനെ ഒരുപാട് യങ്ങായിട്ടുള്ള വുമൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അമ്മമാരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വുമൻസ് മാത്രമല്ല, ഇവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വുമൻസിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കണം. സോറി, ഞങ്ങൾ KCWF വുമൻസിനെ ആണല്ലോ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് വന്നു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് മെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരെയും അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞു മക്കളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അവരെല്ലാം അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവരുടെ വൈഫ്സ് എല്ലാം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരിവിടെ വരുന്നത്. ആൻഡ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരൊരുപാട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മെയിനിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പവർ എപ്പോഴും വേണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് സോ നമ്മള് അടുത്ത ഓരോ ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പറയൂ ചേച്ചി, എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്? So one important thing that I want to say, നമ്മൾ about 19 units ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്. അപ്പം 20th യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് 18 units is what I would say. അപ്പം 19 20 ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹ്യൂസ്റ്റണിലായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years I was in Houston, and when we moved for a job purpose in Ohio, that's when we were able to start a new women's forum unit in Ohio. We are so happy. Yes, and I want to appreciate Alice Chamakalil also for starting a new unit in Sacramento. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂ 2 units കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി
one more unit that നമ്മൾ achieve ചെയ്യേണ്ട ബോസ്റ്റൺ ആണ്. Yes, so Boston ladies, we are going to catch you. So we have to start a new unit before we leave, which is the Boston unit too. So Boston unit national council member already, council members ഉണ്ട്. നമ്മുടെ women's forumത്തിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ അകത്ത്? അതിപ്പം ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഒരു സെക്രട്ടറി മതിയോ അതോ 5 ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം? അവിടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. where there is association they can have a women's forum. Okay. So it doesn't have to be number of families. It just matters if there is an association in that particular unit. So to start a women's forum. Okay. So yes, so നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള മലാക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. മലാക്കുട്ടി ഡില്ല വടശ്ശേരിക്കുന്നേ. സോ ഡില്ല പറയൂ, എവിടുന്നാണ്, എന്താണ് പൊസിഷൻ? ഡില്ല ചേച്ചി എന്റെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടും കൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുണ്ടായിരുന്നപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടുത്തെ വിമൻസ് ഫോറം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ നേരത്തെ എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഡില്ല ചേച്ചിനെ കൂടെ നിർത്തണമെന്ന്. പക്ഷേ ഡില്ലാനായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്റെ ആന്റിയാണ്, എന്റെ അമ്മയുടെ കസിന്റെ വൈഫാണ്. സോ ഡില്ല ചേച്ചി വന്നിപ്പോ ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ നാഷണൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുവാണ്. അതിനോ ചേട്ടായി ആണെങ്കിലും ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് ചേച്ചിക്ക്. അപ്പം ചേച്ചി പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, മൈ നെയിം ഈസ് ഡില്ല വടശ്ശേരിക്കുന്നേൽ. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ജോപ്പൻ വടശ്ശേരിക്കുന്നേൽ. ഹീസ് ഒറിജിനലി ഫ്രം കിടങ്ങൂർ. And we have 2 kids, Jack and Jamie. Jack is graduated from college already and ready to go for his higher studies, and Jamie is a senior in high school. So I am representing Houston as a women's rep, and I am offering all my support to the Women's Forum team, the national level and also the local level. And local level, she's a junior to me, and ബിസ്മിക്ക് എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്നതിനും പ്രോഗ്രാംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ബിസ്മി എന്നോട് ഓൾറെഡി ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആസ് എ ടീം വി വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ നാഷണൽ ലെവൽ. Dilla Chichi, we were asking about, we talk about women empowerment. Yeah. So what do you think women empowerment means? Why is women should be the one coming forward in our community? Yeah. So basically നമ്മൾ ഫാമിലി തന്നെ we are the full support. Even though the men are working, we have to handle so many things at a time, like our kids, family, work, taking care of even our husband. So if we could capable of encouraging other women, so that way we can be a role model and give them different opinions and help them out. That will be more power to women, and we can help out other those won't be able to speak out for themselves. We can be their voice also that way. Thank you, Chechi. Thank you so much. Now Dilla Chechi will serve as a role model for your daughter. Yes. Now I am so proud of Chechi also that she has come with her daughter, and so she is seeing already what her mother's role is to be in this community, and she is looking. I'm sure she is one day going to take this leadership because she is seeing her mother doing it. Yesterday she was with me, and she's already doing her leadership role in the school. Like they have a organization called the South Asian organization. Even though she don't speak Malayalam well, but she's she's the president of the organization, and they already did so many activities like fundraising for the unprivileged ones and giving away clothes and stuff. So, Thank you so much for all your encouraging words. Please, we are looking forward to your more support. Thank you, Chechi. When we are going to host our next summit, I'm surely looking forward the whole Houston clan to be there. Yes. Remind them and help them. Yes. If anyone need any help, really support them. Thank you, Chechi. നമ്മൾ സമ്മിറ്റിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് കോവിഡ് ഉണ്ട്. സോ അറിയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്. Yes, absolutely. നമ്മൾ looking forward, if everything goes well, we'll plan on having. We never had a cruise. So കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ നടന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാ വിമനോടും ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുക, save your money, we are going to enjoy and have a blast in the cruise.
cruise. I remember we had our classmates during our, I think 15th anniversary. We did one cruise. It was a really fun. Oh, okay. Yeah. Really and Philadelphia also, we did 2 years before the cruise. But nowadays, if you go, we have to consider Corona also. We may have to quarantine more days. If, the cruise, especially that is the main issue right now. Minimum 14 to 15 days still, if you go to the... I think that's mainly for the who are working in the hospital and the healthcare workers. They need to take it, right, 14 days, right? Yeah. That's still, it's the same situation. So we'll it's see. more risky, but let's see. Maybe because of the vaccination and all, things may improve, and we can look forward to summer. I think things may get better, because now that educators nurses, frontliners, I think they started giving the loved ones also, like one by one. I hope we can cover up even our kids. Yes, I hope so. നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ട്രാവൽ ഒരുപാട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഫുൾ ആയിരുന്നു. സോ അറിയില്ല എങ്ങനെയാവും എന്താവും. ലെറ്റ്സ് സീ, hopefully we can done the summit again. So because so many women ask me, hey, when is your summit, when you guys are planning for that, because the last one was a real success. So. I remember even my husband, he really watched the whole thing, even if he didn't attend. Really, he even said comments. അങ്കിൾമാർ വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളോട് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. Thank you so much. Thank you, Dilla Chichi. So we have a new person, Jasli Puthamparel from Canada. We were talking about what it is to empower other women. Between that, I want to thank being a KC from Canada, being a women rep, and Sheena. We want to remember Sheena from our executives, Sheena Kccna. She is the joint secretary. And thank you for representing Canada. Please talk a little bit about how Canada Women's Forum is growing. Yeah, please introduce yourself. എൻ്റെ പേര് ജസ്ലി, ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്നാണ്. വുമൻസ് ഫോറത്തിൽ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറാണ്. നാട്ടിൽ പിറവാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റിമംഗലം. 2 പിള്ളേരുണ്ട്. എന്നോടിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതെ, അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഫോം ചെയ്യുവാണ്, നിങ്ങളത് ലീഡ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളോ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതിന് മുന്നേ. ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അത് ഷീന ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അവരെന്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്റേതായ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ആ മീറ്റിംഗ്, സൂം മീറ്റിംഗ്, അതിന്റെ അകത്തൊരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തത്? കുറെ പേരുടെ ഡാൻസ്, കുക്കിംഗ് ഷോ, വീഡിയോസ്. അപ്പൊ അവരോട് ഞങ്ങള് ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു ഒരു 2 minutes വീഡിയോ ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുവിധം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മള് വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടായിട്ടിരുന്നേ. അപ്പം ഒരു 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 minutes ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ചോദിച്ചു. അപ്പം അവരെല്ലാരും വളരെ സഹകരിച്ച് ചെയ്തു. നമുക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു. അത് കൊളാജ് ചെയ്തു ഇട്ടു. പക്ഷെ അത് കൂടിയ ഒരാളെന്നില്ല ഞാൻ പറയാം. അതിനകത്ത് ഞാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. പാട്ടല്ല, ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്കൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കൂടുന്ന ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പൊ ഞങ്ങളും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊരു ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്. എനിവേ അത് സക്സസ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. കാരണം പ്രയർ സോങ്, വെൽക്കം സ്പീച്ച്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എവരിത്തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്ന് അതെല്ലാം അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാൻസ് പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം അവർ പറയുന്ന പോലെ. ഐ തിങ്ക് കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഗുണം കിട്ടിയത് സൂമിനാന്ന് തോന്നുന്നു. സക്സസ്ഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ.
Thank you so much, Jessica. You're welcome. Thank you. എന്നെ വിളിച്ചതിന് താങ്ക്സ്. Thank you so much. So, this minute, I want to remember Liji, who was in the past KCWFNA as a joint treasurer too. Hats off to her. Now she is the current president, Women's Forum president in Canada as well. So, ലിജിയിലൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2019-20 KCWFNA ടീം മെമ്പർ ആയിരുന്നു. വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ലിജി ചേച്ചി. ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഷീസ് സോ ഗുഡ് ടു. അപ്പം അവരൊക്കെ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവരൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്ര ട്രെയിനിങ് ആണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും തന്നേക്കുന്നത്. Another thing, Aparna, I think most mothers, do you think അവർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ, അവർ പിള്ളേരെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഫാമിലി, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാമിലി ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആണ്. നമ്മുടെ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണ വരും മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആണല്ലോ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. I am very thankful and blessed to say that I am mother of 5 children. One thing that they'll be very self-responsible. That's one thing I want to say to you all, that they will be able to take care of themselves. നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ്. ഇപ്പം എൻ്റെ മൂത്ത കൊച്ചിന് 13 years, മോള് 10 years, 8 years, 6 years, and my youngest is 3. So അപ്പം ആ കുഞ്ഞ്, when I go inside my bedroom, she already knows that I'm in a meeting, that she already becomes self-responsible. Oh, I have to be quiet when mom is in a meeting. അതുപോലെ നമ്മുടെ വർക്കിലാണെങ്കിലും when I am working on computer, with teaching or doing my classes, they already get self-responsible. So that's something that I want to give to you mothers, that let that never be a barrier. Your children or the family should never be a barrier for you to serve your community. And having said that, I want to talk about a little bit on Maslow's hierarchy. നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആണ് ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നീഡാണ് ഒരു ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് വരിക എന്നുള്ളത്. Then is our important need, which is called as safety and security, and then comes self-esteem. So when that point comes, I want to say to you that we'll have a realization at a certain point, or self-actualization. We get back and think in our life, what did I do for my community? അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ പോയി, what did I do? അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരാതെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോകല്ലേ ലൈഫിൽ. we have to do something for our community. So I want to introduce our Tampa president. So I want to ask you, as a president, what is some of the contributions that you are doing for the Women's Forum? And I know already, as a president, you have been a great support. Suma Chichi, ividuthe unit treasurer president aanu. Suma George Purayam Pallila. Yeah, and she is for representing National as a joint treasurer, which is a pride to Tampa. Yes. So as a president, I know you are going above and beyond. Nammada Valentine's Day nadathiyappozhthek I saw how much support you have given her, and I want to ask you a few words. How is the support that you are planning to give in your family and the community? അതിന് മുമ്പ് സജ്ജേട്ടാ ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കോളൂ. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ പേര്, നാട്ടിലെവിടെയാണ്? എൻ്റെ പേര് സജി കടിയപ്പള്ളിൽ, നാട്ടിൽ പുന്നത്രയാണ്. എൻ്റെ വൈഫ് നീണ്ടൂര് നെടുത്തുരുത്തി പുത്തമ്പരയിൽ ഷീബ വാസ് ഓൾസോ ഇവിടുത്തെ വിമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിമൻസ് ഫോറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുമച്ചേച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സുമച്ചേച്ചി വിമൻസ് ഫോറമാണ് വാലന്റൈൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ചോദിച്ചു. നല്ലത് ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് മിസ് ചെയ്തു. ആ ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡെക്കറേഷനും അതുപോലെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി പേര് മിസ് ചെയ്തെന്നുള്ള പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഇതിൽ നല്ല വിപുലമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തും, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരും. അതുപോലെ തന്നെ വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ വിമൻസ് ഫോറം തന്നെയല്ലാതെ ഓരോ സബ് കമ്മിറ്റിക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, KCWFNAയുടെ ഒരു റാഫിൾ ടിക്കറ്റ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനിച്ചു, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ.
അതെ, താമ്പയിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം കെസിസിനയുടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ചേട്ടാ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽ ആവുന്നത്? ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. ടാമ്പയിലെ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം ഇതുപോലൊരു ഈ സമയത്ത്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ടാമ്പയിലെ ഒരു യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, 2 ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എൻ്റെ പുറകിൽ ഞങ്ങൾ 5 പേരല്ല, 10 പേര്, 5 പേര് നാഷണൽ കൗൺസിൽ, ഞങ്ങൾ 10 പേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു 7-8 കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടാമ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രൗഡായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിജയം. അപ്പം ഇന്നാണെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്താനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് തന്നെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, കേസസിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്നേരം തന്നെ അവർ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു. അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് കൂടി. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു in a nice and smooth, but we got so many people come from out of state, so how can we do it? The best thing we have is we got a big community center. That's the best number one thing. Yes. So we can accommodate almost 1,300 people. It's a normal day. It's a achievement ആണ് community center എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോഴത് അത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സജീവങ്ങളിൽ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ? അവരുടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് ജൂബി ഊരാളിൽ. ഓൾസോ ഷി വാസ് ഓൾസോ പാസ്റ്റ് ട്രഷറർ. യെസ്. ആൻഡ് സെക്രട്ടറി സാനു കളപ്പുരയിൽ. പിന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് പവത്ത്. ട്രഷറർ ജോബി കൊച്ചുപറമ്പിൽ. ഞങ്ങൾ 5 പേരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലുള്ളത്. പിന്നെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. സിമി വഞ്ചിപ്പുര, പിന്നെ ജേക്കബ് വഞ്ചിപ്പുരക്കൽ, പിന്നെ ജയ്മോൻ കട്ടറശ്ശേരി. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി ജയ്മോൻ കട്ടറശ്ശേരിയിൽ ട്രഷറർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ തമ്പി എലവെങ്കിൽ ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ RVP ജോമോൻ ചെമ്പരപ്പള്ളി. ഇത്രയും പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ജയ്മോനെ കട്ടറശ്ശേരിയെ ഞങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ചങ്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതെനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം, പറഞ്ഞാ വോട്ട് കൊടുക്കണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹൗ പവർഫുൾ ജയ്മോൻ ഈസ് നമ്പർ വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഗുഡ് സപ്പോർട്ടർ ഹിയർ ടു അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ജയ്മോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈസ് ഓൾവേസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് എവറി അതർ ഫ്രൈഡേസിൽ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ ക്ലബിന്റെ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഷെഫ് ഓവർ ഹിയർ. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഇത് ക്യാമ്പിംഗ് നടത്തി. He was a main chef. Everybody enjoyed it. So Jayban is always number 1 with us. So എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. എല്ലാവരും ജയ്മോനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ടാമ്പയുടെ ബുത്തിനെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരും. അവരുടെ മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റും പരിപാടികളും വോട്ടെണ്ണലും വോട്ട് കൊടുക്കലും എല്ലാം നടക്കാൻ പോവാണ്. സോ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കമ്പനി ഒരു ചെറിയ വോട്ട് കൊടുത്താൽ നടക്കാൻ പോവാണ്. അതുപോലെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വന്നേക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു, അതെ ഇപ്പൊ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടക്കുക, ഞങ്ങൾ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, അവിടെ പോയി ഇരിക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ? അപ്പം പറഞ്ഞു, സീനിയേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, അപർണ നല്ല ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവേ, നോ പ്രോബ്ലം. ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടന്നോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമൊന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും വരരുത്, ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമയം ഇച്ചിരി നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ പറഞ്ഞ 2-3 നാഷണൽ കൗൺസിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, അതൊന്നും നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സമയമെടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനിയങ്കൾ ആന്റിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കോവിഡ് കാരണം നമുക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെ തീർച്ചയായിട്ടും.
Yeah, but end of the day, that's what I would say. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ. നമ്മൾ എവറി ടൈം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കം ഫോർവേഡ് ടു ഡു എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട്. I know your contribution even in the past was so great for this community. Yeah, I moved to here in 2003. Ever since I'm here, I don't need to be a position to go to serve my community. So I'm always here. But right now I'm the president over here. Just before that I was a building secretary. Okay. And before that I was a general secretary here, association. Then I was a subcommittee coordinator. How old is your children? I have one daughter. She's 24 years old. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, കടിയമ്പള്ളി എന്നൊരു വീട്ടുപേര് ന്യൂജേഴ്സിയിലുണ്ട്, ടോം. എന്താ ബന്ധം? ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങള് ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങള് സെയിം നാട്ടുകാരാണ്. ടോമിന്റെ വല്യമ്മയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ബന്ധം എനിക്ക് സ്ഥാപിക്കാനോട് അറിയത്തില്ല. പുന്നത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ബോർഡിംഗ് വന്നാ പഠിച്ചത്. പുന്നത്രക്കാർ വരുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം. കണക്ട് ആവുകയാണല്ലോ. പുന്നത്ര കുറച്ച് പേര് ബോർഡിങ്ങിലായിരുന്നു. ചേട്ടൻ 24 years ഡോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അവള് മോൾ എന്നാ പഠിക്കുന്നത്? മോള് ഇപ്പം ഡെന്റിസ്ട്രിക്ക് അവള് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം അടുത്ത ഓഗസ്റ്റില് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അവളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ചേട്ടനെയും ചേച്ചിനെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വരണം അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ? I don't know if you noticed yesterday, she was the one was on the second floor yesterday. Play all the songs and all the... Oh, that's her! Oh my God! Yeah. She's behind the scene, we never saw her. So next time, we are going to bring her into this. Yes. She's always behind me, whatever we need. Community. She like the Kccna community. We always talk about community. That's what she... Anytime, I need any help, she's always here. Anybody want any help, she's always here. So she's one of the big supporter of our community. And she's a volunteer many times here. In a day, she's one of the dancers too. Good. Teach dancing for the kids club, all that. Nice. So she's always. ഇതാണ് പേരൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളല്ലേ, ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേരൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കുവാണല്ലോ എന്ന്. അത് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു പാസ് ഡൗൺ. നമ്മൾ വിമൻസ് ഫോറം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിമനെ മാത്രമുള്ള ഫോക്കസ് അല്ല, ചിൽഡ്രൻ, യൂത്ത് എല്ലാവരും ഒരു മദർ ആണല്ലോ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാദേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ദ ഫാമിലി. ആ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള കാരണമാണല്ലോ വിമൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ആ ഫാദറിന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്തുമാത്രം വൈഫിനുണ്ടെന്ന് കാണുന്ന ഡോട്ടേഴ്സ് ആണ്. So they want to do more to the community. So all these comes as one whole circle, to give the best to our community. Of course, yeah. Like I said, my family is always with this community. Yes, very nice. My wife is also said like she was a president, she was a joint secretary before, and she was a coordinator, the subcommittee coordinators. My daughter. So we are ഒരുപാട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫാമിലിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Last 17 years I'm here. Yeah. Every day, like Tommy Engel said yesterday, Tommy Chatton, Ankarpura. Tommy Chatton example പറഞ്ഞു, അവലും ശർക്കര, me and him. Okay. Me and him always here. Last month and a half, every single day we here set up the chandelier, all kind of. I know. Any improvement organize ചെയ്യുന്ന എന്തേലും വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 1 monthന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. We are always here, always with the community. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും അവസാനം നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുവാണ് അല്ലേ? Say one word of congratulations of celebrating the Kccna Comment Day yesterday. Oh my God, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവം എനിക്കറിയാം, Kccna Comment ഫീസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ പോകണം, ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പെട്ടെന്ന് ആ പ്രതിമ അതെല്ലാം മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാ കിട്ടിയത്. പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്തോ ക്രൈത്തുമ്പോ വന്ന ഒരു ഫീല് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ വാവ് കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ. കാരണം ഞാൻ എനിക്കും അത് കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളോ എനിക്കറിയില്ല. സ്റ്റാച്ചു എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ Zoom could celebrate but I never. I don't think anybody is in America has it. I mean, oh wow, അതൊരു ഭയങ്കര ഐഡിയ. They will have a statue. They had a statue, but they don't present it in the last meeting they had. ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററും വേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും തന്നെ. പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താം, നമ്മുടെ Kccna വെക്കുന്നു. അപ്പൊ പിള്ളേർ കാണുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിള്ളേർ ചോദിക്കും
അറിയുമല്ലോ ഇതാരാ ഇതെന്നാ ഈ പ്രതിമ എന്നാ പിള്ളേര് സെയിന്റ്സിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏത് സെയിന്റാ നമ്മള് സെയിന്റിനെ ഒക്കെ പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ജ്ഞാനായെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജ്ഞാനായ തൊമ്മൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൂസ് ദാറ്റ് നൗ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓ സോ he is our ancestor, he is the one who contributed to our community. See, always we started 80 345 but always like they don't know who it is. Actually we got some pictures, now we got a statue, they can say he's എനിക്കൊരു അമേസിംഗ് ഫീൽ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അത് കണ്ടപ്പോ. സത്യമായിട്ടും ഭയങ്കര ഫീൽ ആയിരുന്നു. പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ഫാദർ ഓഫ് ആ നേഷൻ ഇസ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയണ പോലെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഗോത്രപിതാവ് ക്രൈത്തൊമ്മനാണല്ലോ. സോ നമ്മൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കാത്തലിക് നമ്മുടെ കോട്ടയം ഡയസിസ് ക്രൈത്തൊമ്മനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. യാക്കോബിറ്റ്സ് അവര് വിശുദ്ധനായിട്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാത്തലിക് നമ്മുടെ രീതി കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആസ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാത്തലിക് ഫെയ്ത്തിലുള്ള ബിഷപ്സും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. നമ്മുടെ ആ യൂണിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ശകലം വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് 10 വർഷമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മിഷൻ വന്നിട്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ടൊരു ശകലം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ശകലം വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യത്യാസം ഒന്നും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾ കലാനായ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്ക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ആ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ. അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടയം ഡയസിസിന്റെ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് കോട്ടയം ഡയസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്ക് എ സോ മച്ച് ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പിന്റെ ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വി ആർ ബിലോങ്സ് ടു സീറോ മലബാർ ഈവൻ അസോസിയേഷൻസ്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോടെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ലത്. അപ്പൊ അതിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് മിഷനും സഭയും സമുദായവും ഒന്നിച്ച് കോട്ടയം ഡയസിന്റെ അണ്ടർ വരുവാണെങ്കിൽ we are all the same group, same page, everybody will be same page. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടാമ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടികൾ എല്ലാവരും വരും. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. അതാണ്. പക്ഷെ ഒരു എങ്ങെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യമായിട്ടും. കാരണം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അനിയങ്കളായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നിന്നേ. അപ്പോൾ അനിയങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവൻ ഞങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണോ അതൊരു ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീൽ ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാം സഭയും സമുദായം എല്ലായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം അത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെ ജനിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കെല്ലാം നമ്മളാണല്ലോ അവർ വഴി കാട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലോ. ഈ ക്നാനായൻ ട്രഡീഷൻ എല്ലാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അത് സീറോ മലബാറിന്റെ താഴെയല്ല റൈറ്റ്. അതിങ്ങനെ ഇവിടെ മാത്രം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സീറോ മലബാറിന്റെ താഴെയാകുന്നത്. സോ നമ്മളത് ഒരിക്കലും അത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫ്ലെക്സ് ടു ദാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ അവർ അസോസിയേഷൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ഹൗ വി നീഡ് ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു പാസ് ഡൗൺ ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് our children will learn from all of us. Yeah, that's what നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓൾവേസ് ജ്ഞാനായത്വം ആരാണെന്നും ജ്ഞാനായത്വം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങളെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ താഴെ ഉള്ളവരും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പം യുവജനവേദി ആക്റ്റീവാണ്, KCY ആക്റ്റീവാണ്. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം
നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ കൗണ്ടിങ് ഏജന്റായിട്ട് കേസ് വേലി പിള്ളേരാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ യുവജനവേദി പിള്ളേർ ഇപ്പം തന്നെ മേളിലുണ്ട്, അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. KCYL പിള്ളേർ അവരെ ആ കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഗുഡ് ഐഡിയ. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളത് ഫുൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് നമ്മളോട് വന്നേക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൗണ്ടിങ് ഏജന്റ് ഇപ്പൊ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് വി വാണ്ട് സം കിഡ്സ്. അതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എത്ര ഉള്ളൂ. കാരണം അല്ലാത്ത ഒരാളെ പാർട്ണർസിനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ടെസ്റ്റ് എടുക്കും, ഇത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ പിള്ളേരാകുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് അവർ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം യുവജനവേദി പിള്ളേർ മേളിലുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അവരെ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം അവരോട് റാഫിൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. KCYL ഉണ്ട്, KCJL ഉണ്ട്, KCYL ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇത്ര പേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വേണ്ട. ജസ്റ്റ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സജി ചേട്ടാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ. Hello, hi. How are you doing? How are you feeling today? Pretty good. How are y'all doing? Good. Please introduce yourself. My name is Jackson Kudilil. I'm from Atlanta. Kccna Catholic Association of Georgia president ആണ്. Thank you. നാട്ടിലെവിടെയാണ്? നാട്ടിലെ കല്ലറയാണ്. സ്വദേശം കല്ലറ കളമ്പുകാടാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ പേര് സീന കുടിലിൽ. അവളുടെ വൈഫ് വീട് ഇവിടെയാണ്, ടാമ്പായിൽ തന്നെയാണ്. പഴിക്കായിൽ നിന്നാണ് വീട്ടുപേര്. അവളും കല്ലറ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം. അതെ. 3 പിള്ളേര്. മൂത്തവള് 3rd ഇയർ കോളേജ്, രണ്ടാമത്തവള് 11th ഗ്രേഡില്, ഇളയ ഒരു പയ്യനാണ്. അവന്റെ 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, 10 വയസ്സ്. ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ്? ആക്റ്റീവ് ആണോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്? പിന്നെ എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്നെക്കാളും ആക്റ്റീവ് അവള്. കാരണം അവള് കരുണാനിധി തോമസിനെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സീന കുടിലിൽ അറ്റ്ലാന്റ പറയുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. അതായത് വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു 4 കൊല്ലം മുമ്പ്. ഇപ്പോഴും അവൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡാൻസ് പരിപാടികളെ വുമൻസ് ഫോറം അത് എൻ്റെ ഇതിലുള്ളതാണ്. അതെ. ഇവരെല്ലാരും വിമൻസ് ഫോറം എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് അവരെപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. സീന മുമ്പ് വുമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം സുനിയും സീനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് സുനി ചേച്ചി സീനയായിട്ട് ചോദിക്കും. എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അറ്റ്ലാന്റയിലെ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്. അത് തന്നെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. ഞാനിപ്പം കയറിയിട്ട് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് കയറിയിട്ട് 3 മാസം 4 മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ചേർന്ന പള്ളി, ഞങ്ങൾ ഹോളി ഫാമിലി കനാനായ കാത്തലിക് ചർച്ചാണ്. അതിനോട് ചേർന്നൊരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാടുപോലെയായിരുന്നു. അത് മൊത്തം അടിച്ച് നിരപ്പാക്കി ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഫെൻസ് കെട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം. പിള്ളേർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടും ഇച്ചിരി പള്ളി തൊട്ടടുത്തായ കാരണം പള്ളിയിലെ പരിപാടി കഴിയുമ്പം മുതിർന്നവർക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണേലും ഒരു ചെറിയ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്തോടെ കയറത്തക്ക രീതിയിൽ. അപ്പം അത് തുറന്നു കിടക്കണം. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾഡർ ആൾക്കാർ ഒരു 50-60 കഴിഞ്ഞൊരു ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവർക്ക് ചീട്ടുകളിയും എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ പോലെയാണോ? കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന് ഭയങ്കര റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. സോണിങ് മാറ്റണം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിൽഡിങ് ആകുമ്പോഴത്തെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവും. അപ്പം നമുക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ, അതെ, നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പരിപാടികൾ, ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പവലിയും പോലത്തത് എന്തെങ്കിലും തൽക്കാലം നമ്മുടെ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ജ്ഞാനായക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഏരിയയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരു വിജയിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട്. ഇപ്പം പള്ളികളൊക്കെ പണ്ട് അവിടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മിഷനായിരുന്നു. മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് പള്ളിയായിട്ട് ഉയർത്തി. പള്ളി വന്ന് ഇപ്പം ഇനി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അസോസിയേഷൻ ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത്.
എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസും കൊണ്ട് ചേട്ടാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജ്ഞാനായക്കാരാണ്. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മുതിർന്നവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കുറച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് പ്രായം നല്ലുള്ള ചാക്കശ്ശേരി ഫിലിപ്പിയേട്ടനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു 86-87 വയസ്സുണ്ട്. പുള്ളി ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ പള്ളി വരും. എന്നിട്ട് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സമുദായത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ മാത്രം. എനിക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഞാനിവിടെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. LA-ലായിരുന്നു ഞാൻ. സന്തുവൊക്കെ ആയിട്ട് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ കസിന് സന്തുവൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഹൈസ്കൂൾ 92-ൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്താണ്. പിന്നെ മാത്യു ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്, അവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിൽ. അപ്പം ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവിടെ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് അറിയാം പിള്ളേരുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നമ്മളെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ. ഞാൻ കനാനായി കിട്ടിയ കാരണം എനിക്ക് മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക, അതാണ് പല 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 ക്ലാസ്സുകൾ. നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരെണ്ണം നടത്തി. ടോം ചെമ്മലക്കുഴിയാണ് അഭിനയ വീഗൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ബാച്ചിലേഴ്സ് എടുത്തതാണ്. പുള്ളി 4 years ആയിട്ട് അതിനത് റീസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയായിരുന്നു. അത് തന്നെയല്ല, അവനൊരു 10 ടീനേജ് ആളാണ്. ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-25 വയസ്സുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. തന്നെയല്ല അവർക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും കേൾക്കും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോളേജ്, ഇവിടെയുള്ള കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെ അതെ അതെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിലും ചില കഴിയും നമ്മൾ പ്രായമാകും. ഇപ്പൊ പിള്ളേർ വരുമ്പോഴത്തേനും അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, വ്യത്യാസം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്ലയർ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു യങ് സിംഗിൾസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബൈ IKCC കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് യങ് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കപ്പിൾ ഫോർ ദിയർ പാർട്ട്ണർ ലൈഫ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ്, ഫോർ ദിയർ കരിയർ ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഒരുക്കി തരണല്ലോ. which is that's one thing. Please do promote that. I know registration is very limited, so please make your young youth, young പിള്ളേരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും. എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമുള്ളതാണ്. പിള്ളേരായിട്ട് ഇനി വളരണം. പിള്ളേരെ പിന്നെ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, അതായത് അതിൽ കൂടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ആ ക്ലാസ് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ അവര് നമ്മുടെ സമുദായം എന്താണെന്നും എന്ന് വന്നെന്നും എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നും എന്താണെന്നും ബേസിക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതില്ല നമ്മുടെ പള്ളികളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ആരും കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പം നമ്മളെ അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്റെ തിങ്കിങ് ഇരിക്കുന്ന കേസിനെ ലെവൽ ഇവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാ യൂണിറ്റില് ഓൾറെഡി അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 5 സാറ്റർഡേസ് സൂം ക്ലാസ് വഴി ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് സൂൺ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ജ്ഞാനായ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് ജ്ഞാനായ, they don't have an answer. So what is ജ്ഞാനായ, who is ജ്ഞാനായത്വം, what is our tradition, what is our culture. നമ്മൾ respect to our ancestors we can give by passing down the legacy. നമ്മൾക്ക് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ മാറി കൊടുക്കണം, അവര് വരണം. So they need to know what it is. അപ്പം പിള്ളേരോട് ഞാനത് ചോദിച്ചു. So you are Kccna, right? What is meant by Kccna? അവരിങ്ങനെ മണ്ടടിച്ച് നിൽക്കുമോ? They don't know an answer. Okay, what should I say? Is this a bunch of people that we all gather together in community center? Are you serious? That's all what Kccna is? So who's Kccna meant? Honestly, I don't know. പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് I thought everybody from age group 8 and up they are hosting a class. KCWFNA is hosting classes on starting on June 20th onwards, July 19th, 17th. Every Saturday നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പാരന്റ്സിനോടും പ്ലീസ് വിൽ പാസ് ഡൗൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്സ്. സോ നമുക്ക് എത്രയും പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, സൂമിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം. സോ അതൊരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So even if it is a small information, I want the children to know. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാതെ പോകല്ലേ. That's what it is.
നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് 1-2 പേരുണ്ട്. ഡോക്ടർ വിപിൻ ഒരു 4 വർഷമായുള്ള ഡോക്ടറായിട്ട്, അപ്പോൾ അവനെ വെച്ച് 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെയുള്ള നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള പല ഫീൽഡിലുള്ളവരുണ്ട്, അവരെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഓരോ പിള്ളേർക്കും വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികളാണ്. എൻ്റെ മൂത്തവള് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, എന്നാ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസാണ്. ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വളരെ റെയറാണ്. അവള് FBI അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഷീ ഡസന്റ് ലൈക്ക് ടു ബി എ നഴ്സ്. ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രീ കോഴ്സസ് സൈക്കോളജി ഉണ്ടല്ലോ. സൈക്കോളജി ഞാനത് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് സൈക്കോളജി ഉള്ള കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് ടീച്ച് ദം. സോ ഐ നോ there are young people who are coming forward for criminal justice. ഇപ്പം Kccna നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി വരണം, എന്നാലേ വളരുള്ളൂ. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പല ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എനിക്ക് നല്ല കാര്യം, നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഓൾസോ പ്രസിഡന്റ് വള്ളിപ്പടവിൽ എനിക്കറിയാം, ശ്രീകരൻ ജോസിയേട്ടനെ. ഐ തിങ്ക് വി ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ മാം. Your mom, your husband's mom, yes. She's from connected to Muttalat. My mom is actually from Muttalat, Cherpungal. That's what Kccna നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ അല്ലേ നമുക്കത്. ഹസ്ബൻഡിന്റെ മമ്മിയും എന്റെ മമ്മിയും ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് കസിൻസ്. ട്രഷറർ ആയിട്ടല്ലേ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷനും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നു കൊള്ളുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ. ഇൻഡിക്കുഴി ആ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താണ്? ബീനാൻഡി. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻഡിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ $2,000 ആയി. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വാസ് $900 or $600 somewhere. Anyway, ഞങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാനിരുന്നത്. അപ്പൊ we were able to give 900. അപ്പം ആന്റി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് 1,000 കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഫണ്ട്രൈസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ചേട്ടായിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു കലറാന്തി. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിതൊരു പുതിയ അനുഭവം കേട്ടോ. അതെ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദിസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്സ് ആൻഡ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവരുടെ യൂണിറ്റിൽ എന്നതാ അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ, ഹൗ ഇസ് their contribution to be. So I am looking, when I see everybody, they have like such a positive energy അല്ലേ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പം ഒരു നല്ല ഒരു മുമ്പോട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള എല്ലാ ഒരു ഫീലോടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെയും പറയാണ്, കമോൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ, നമുക്കുള്ള ഫ്ലോർ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മുമ്പോട്ട് നടത്താനും ഇവരെല്ലാരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മളൊന്ന് കൈ കിട്ടിയാൽ മതി ഇവർക്ക്, അവർ റെഡിയാണ് എല്ലാം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So once again, thank you so much to the Kccna News for giving us this opportunity. We have one more person that they want to contribute to say a little bit about our Kccna community. Welcome, Cheta.
അല്ലാതെ ഈ സീറോ മലബാർ പള്ളി പോയി അവർക്കൊന്നും അല്ലാതെ ഈ സീറോ മലബാർ പള്ളി പോയി അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എൻ്റെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പിള്ളേരെ ബോളയം പോട്ടെല്ലാം ബാംഗ്ലൂരാണ്. അവർ അവിടെ മുഴുവൻ ലാറ്റിൻപള്ളി കണ്ടേക്കണം. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അവർക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലാറ്റിൻപള്ളിയിൽ പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണി എല്ലാം എടുത്താണ് ലാറ്റിൻപള്ളിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സീറോ മലബാർ കനാനായ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ലോക്കൽ പള്ളി പോവുക, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം, എല്ലാ കൺവെൻഷനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് കേട്ടോ. എൻ്റെ 2 മക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ പിക്ക് ചെയ്ത് കൺവെൻഷൻ. അപ്പൊ കൺവെൻഷൻ ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്റെ ഫസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് വരുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൺവെൻഷന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നിട്ട് എല്ലാം തീർന്നു. ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ മാത്രം ഇതുവരെ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം മിസ് ചെയ്തു. എല്ലാം അതെല്ലാം നടക്കും. അതിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഞാൻ ഒഹായോ ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണില്ല. നമ്മുടെ ഡോസിന്റെ വൈഫ് രഞ്ജുവിലെ രഞ്ജുവിടെ സഞ്ജു. ഞാനൊരു ഇവിടെ നടത്തിയ ഒരു കൺവെൻഷൻ മാത്രമേ, അന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അല്ലാതെ എല്ലാ കൺവെൻഷനും ഞങ്ങൾ ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ. ടോസിനാണ് മിക്കവാറും കൺവെൻഷന് എന്തെങ്കിലും family too, and I just want to, we were sitting and chatting with everybody. All the unit presidents of what is your contribution, or how you can empower women. Okay, so I know. Actually, we are also not ready for that. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കനാന ന്യൂസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. Like that's on my head right now. So getting back to our KCWF, നമ്മുടെ KCWF-ന്റെ നമ്മളുടെ സെക്രട്ടറി പൊസിഷൻ, ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ്, കിഡ്സ് എല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ. ലിബി ചേച്ചിക്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. So let her start. Basically what I can say is that I was not really involved in this. I was actually nominated to this position by Divya Valapro. She's the one who actually asked me to step up to this position, and I actually really feel honored. I think I really did a good job as a secretary, and we had a great team. Aparna was one of our RVPs, and we did a great job, and we did a wonderful summit, and what else? We unfortunately COVID came, so we couldn't do a lot of things, but we still did some charity work, and
And professionally പറ്റി പറയൂ. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Oh, uncle is supporting so much. Yeah, I couldn't have done this without the support of my husband and my children. They were very supportive, and the support of all the National Council members and everybody, family, everybody was very supportive. So what do you think as young adults? What is something that you want to say to our young generation? To the young adults, how they have to take this leadership? I would say that they need to come forward. This is a great platform for them. കണ്ടില്ല അവിടെ. I was like, you രണ്ടുപേരും എവിടെ പോയി? കണ്ടില്ല അവിടെ. I was like, you രണ്ടുപേരും എവിടെ പോയി? പുറത്ത് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ പോരാൻ നിർത്ത്. We are giving positivity to our community. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സോ എല്ലാരെയും ഓരോരുത്തരോരോരുത്തർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ തിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ elections, so election അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. But anyway, good luck to Divya and good luck to Aparna. Thank you, Libby Chechi. We are looking forward for all your support and encouragement. Sure, thank you so much. Thank you. Thank you. So it's a honor to have Arparam as a president and me as a secretary, Vice President Nancy Kuplikat, Joint Secretary as Anisha Karikat, Treasurer as Jubi Uralil, and Joint Treasurer as Betsy Tachara, RVPs as Jaina Elakart and Bindu Kaidara from Canada. So ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സമ്മിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ പറയാതെ വയ്യ. എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ചേച്ചിയുണ്ട്, സ്മിത ചേച്ചി, സ്മിത വെട്ടുപാറപ്പുറം ഉണ്ട്, ദിവ്യ ചേച്ചി ആൻഡ് ടീം, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പം എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നത് ഇവരാണ്. സോ ഇവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തതെന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്കൽ യൂണിറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ടീമില്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും കുറെ മീറ്റിങ്ങുകളും നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്, കോൺഫറൻസ് കോള് അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. വാവ്, സമ്മിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എനിക്കറിയില്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും. എനിക്ക് അന്നേരം പോകാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത്
കഴിഞ്ഞ സമ്മിറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയായിരുന്നു നമ്മളൊന്ന് സമ്മിറ്റ്? അത് ലാസ് വേഗസിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മിറ്റ് വെച്ചത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക്, അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം, കാരണം നമ്മളൊരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മിത ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കുറവായിരുന്നു അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ഫണ്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും സോമൻ KCCയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. This is a great time that we are going to have Jubi Uralil, the actually vice president of Tampa, and she is the one നമ്മുടെ ടീമിൽ അല്ലേ, ആദ്യത്തെ സമ്മിറ്റിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജൂബി ആയിരുന്നു ട്രഷറർ. സോ ഐ വാണ്ട് ഹെർ ടു ഷെയർ സം മെമ്മറീസ്. നമ്മുടെ സമ്മിറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു സം ചാലഞ്ചസിൽ കൂടെ പോയതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമല്ലേ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് സ്മിത ചേച്ചിയും നിങ്ങളും ആ ടീമും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സമ്മിറ്റിന്റെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഫണ്ട് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത്? എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് തന്നെ അന്നേരമാണ് സ്മിത സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മളെപ്പോഴും കൺവെൻഷൻ KCCNയുടെ കൺവെൻഷൻ നടത്തും, പക്ഷെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് എംപവർമെന്റ് ആയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്മിതയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഓർക്കുന്നില്ലേ? സോ അന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങി. അപ്പം അറിയത്തില്ല എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ്, അപ്പം എവിടെയാ തുടങ്ങണ്ടേ, എവിടെയാണ് ഒരു വെന്യൂ വെക്കണ്ടേ, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഓരോ റീജിയനുള്ള എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ ലാസ് വേഗസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അത് തീരുമാനിച്ചത്. എനിക്ക് ടാമ്പയിൽ നടത്തണമെന്നുണ്ട്, അല്ലെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ളവർക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ നടത്തണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും, പിന്നെ നമ്മളൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് മാത്രം പോകാതെ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ലാസ് വേഗസ്. എനിവേ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ചോയ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ടൈം നടത്തിയപ്പോഴും അവര് ലാസ് വേഗസിൽ, കാരണം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലാസ് വേഗസ് മതി. അപ്പം നമ്മളത് ലാസ് വേഗസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ അവരൊരു ഞങ്ങളില്ലായിരുന്നല്ലോ, അത് അവരല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുതിയ കുറെ പേര്, നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നപ്പോ എത്ര പേര് വന്നായിരുന്നു, എത്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നു? 215. നമ്മുടെ ഇത് വന്നപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് 324. ആദ്യം വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു മടി അല്ലെ, ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോയി എന്നാ കളിക്കാനായിട്ടാണ് എന്നാ ചെയ്യുന്നേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര മടി. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്നാണെ പോലും ഇവിടെ യൂണിറ്റിന്ന് തന്നെ 5 പേര് വന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ പല യൂണിറ്റിന്ന് കുറേശ്ശെ ആൾക്കാർ, ഒരാള് വന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, 2 പേര് വന്ന യൂണിറ്റ്. സമ്മിറ്റില് വരാത്തവര് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സമ്മിറ്റിൽ ഒത്തിരി പേര് വന്നു. ആദ്യത്തെ സമ്മിറ്റ് അത് നന്നായിട്ട് വന്നു, നല്ലൊരു വിജയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് വരാത്തവരല്ല അയ്യോ ഞാൻ കൂടെ പോകായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഫിലഡൽഫിയയിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം മീറ്റിംഗിലും എന്നെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കറിയാം അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ പോവായിരുന്നു. നല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് എല്ലാരും ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വർക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ആശയം വെച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാള് പോലും ഇത് നടക്കുകയല്ല, ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ 8 പേരും ഒരുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഫണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് അല്ലേ നമുക്ക്? അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മള് സ്പോൺസർഷിപ്പ് പലരോടും ചോദിച്ചു, പല സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ പൈസ യൂണിറ്റ് വിമൻസ് ഫോറം യൂണിറ്റ് വിമൻസ് ഫോറം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഷിക്കാഗോ, ടാമ്പ യൂണിറ്റ്, ഹ്യൂസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്,
അങ്ങനെ പല നമുക്കും സെക്കൻഡ് ടൈമിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. സോമനങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അൽഫോൻസ് ആന്റി ആൻഡ് അവരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ കുറെ പേര് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഒത്തിരി പേര് സ്പോൺസർ ചെയ്തായിരുന്നു. ലോക്കൽ യൂണിറ്റ്, KCCNA എല്ലാരും. ആദ്യം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനൊന്നും അധികം ആൾക്കാരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്നെ ലാസ്റ്റ് വേക്കൻസി പോയി എന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒത്തിരി പേര് സ്പോൺസർ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മള് രജിസ്ട്രേഷന് അതിന്റെ എന്തുമാത്രം പൈസ വെക്കണം അത് പറയാതെ ഒക്കത്തില്ല. അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതായിരുന്നു. മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് 2 ദിവസവും ലഞ്ചും എസ്പെഷ്യലി ഇത് ടോക്ക് സ്പീക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ആശ ലൂസി കറുകപ്പറമ്പൽ എനിബഡി എൽസ്. അത് നമ്മുടെ എൽസാൻഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഡോക്ടർ ആഷയുടെ നല്ലതായിരുന്നു. ഒത്തിരി എന്നാ പറയുക, റിന്യൂവൽ ആണ്, ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി. അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ച് like a relaxing അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഇതായിരുന്നു. Making ourselves new അല്ലേ, having an insight for ourselves. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കുള്ള റിസെന്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ എനർജി അത്രയും നാളും അറിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരോ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഐ ആം ടാലന്റഡ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ സബ്മിറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സെമിനാർ സെക്ഷൻസും ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലേഡീസ് ചാടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നേ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം. പല യൂണിറ്റിന്ന് വരുമായിരുന്നു. മേ ബി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങി എംപവർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ചേച്ചി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇല്ലായിരുന്നു, ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കുറെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചേച്ചിയും ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരുപാട് പേര് അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്നെ പോലൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ക്നാന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്ന എവിടെയോ സിനിമ കാണാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ
നമുക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തരോടും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മള് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഐലൻഡിലോ ബീച്ചിലോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മള് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സം ഡാൻസ് സ്റ്റഫ്. അവിടെ ഷിപ്പിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫുഡിന് വേണ്ടിട്ട് പോകണ്ട, അതെല്ലാം എവരിതിങ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ബീച്ചിൽ പോകാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഷിപ്പിനകത്ത് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുണ്ട്. അതെ അതെ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. സമ്മിറ്റിന് വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കുറെ പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. സമ്മിറ്റിന് അവിടെ ഭയങ്കര സംഗമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സംഗമോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച് നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Like she does have the capabilities to be a leader. She does have the capabilities to be a leader. But my 13-year-old, she's a little shy, but she's, I guess that's her age, but she's a little shy, but I feel like she likes to be more like a motivational speaker. Because she's the peacekeeper in the family. So she always talks to her little brother who's 8. It's okay, Andrew, that's not the way you do it, and this is the way you do. I mean, she's, she likes to keep the peace in the family, and she likes to talk to everybody nice and then make them understand. So she likes to be like a motivational speaker. That's what I see in her. Yeah, in her, that's what I see in her. But the other one, she can be a leader. I guess that the kids, they follow that and they see it, they follow it. And that's how they develop their character. Right. So that's what I think. All your support, encouragement. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് വിട്ടിട്ടില്ല, please never I don't think we'll never നമ്മുടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സബ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഇനിയും
have him. And Vinod, I'm so proud to have him. And Vinod Domanal is our youngest young adult of the National Council. And he's representing Ohio as RVP. Congratulations. So we are officially the president of KCWFNA and vice president Aparna. Thank you. So we are we just have a convention every 2 years and then that's it. But no, we just have a convention every 2 years and then that's it. But no, we need to have more events. Because if you don't have more events, then how are the youth supposed to get involved? There's only this one-time event. And maybe during this one time, the youth can come. Maybe they have school or they have work. But if they can't come,
It's not just for meeting, your maybe like just for meeting, you're maybe likely to be your partner, but also for leadership, for for your career. But he still want to keep the network within India too. He still want to keep the network within India too. He want to go back at his hometown. And നമ്മൾ അമേരിക്കയ്ക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ യങ് പീപ്പിളൊക്കെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണ്ട ചൂടാ എന്നൊക്കെ പറയും which I'm really proud of you how നമ്മുടെ no matter what our motherland is our motherland. We can never compare anything to our motherland. You have family there? Yeah, so Dad's mom is still in India. Oh, okay. Dad's sister is still in India too, and I mean, I think last December it was one of my cousins. It was her wedding. Mm-hmm. This coming summer, it's another one of my cousins' wedding. Okay. But Mummy's parents are both in India still too. Mm-hmm. So just being able to go back and see them, that's a huge thing. And like not only like it makes me feel happy being able to see them after so long, but I know it helps them too. It helps impact them, and I can tell that when they see me, that they're happy they can finally see some more family. And then I can tell you that spending the time with the grandparents is a precious time, very precious time. You can learn so much things from them. Yes, don't miss it. Can you share also how many siblings you have and what are they doing too? Yeah, so I'm the oldest. I'm currently I'm going to finish my bachelor's degree in May, bachelor's in biomedical engineering, and then I'll do graduate school after that. Still have to determine where, but I'm almost there. I have a sister below me. She is currently 19 now. She's in the middle of her first year of college. Mm-hmm. She's studying, I believe she's doing dentistry right now. Dentistry, working with pre-health. Trying to become more like a health specialist. Forgot the term. But she's working public health. Okay. She's trying to work towards public health. And then I have a younger brother. He's in 8th grade right now. And then a brother even younger than that. He's actually in 3rd grade. And just everyone, we're all doing our best. We all stay busy. But even though we're always busy, we always find time to spend time with each other and help talk about like our roots and where we came from, where as Kccna people, where we started and how we have to go from there. I just want to add on also because this young generations that are coming forward, when we ask them, hey, what is meant by Kccna? They know, okay, this people gathered together in this such community center, that's Kccna. But there is a lack of information that's not enough information going from a parent to the child that who is a Kccna, what is our tradition, what is our culture, why do we follow these customs, and and why is that we are all unique. It never goes through their mind, is because I think there is a lack of information that's going from a parent to the child. So what do you have to say about that as young adults? What is something that, you... So, what I can do is I'll tell my siblings, like, hey, we are Kccna people. Back in the year 345, there was that group of 72 families that traveled from current-day Syria to Kerala. And that group has literally stayed together since 345, almost 1,700 years. And it blows my mind that I still can't believe that we've been able to stay together for this long. Like this,
longer than the country of the United States, how long we stayed together. So it blows my mind, but beyond that, we do need information. You're right. We still need information. There is that disconnect. So one thing we need to do that needs to be done at some point is we need to establish a proper and set stance on what truly is Kccnaism, where the whole beginning of Kccna history. If we could have we're able to further and fully expand upon ourselves and be the best person that we can be. So it's important. We just have to look for whatever information we can and just go from there. Thank you so much, Vinu, for your valuable time and your contribution. And we'll catch up in Ohio. And of course, plan for the picnic so we can get this going. I know Dad was talking about something that we have to plan. I'll catch up with you outside. Thank you, Vinu. Thank you so much. See, young adults വരുമ്പോൾ എത്ര പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നല്ലേ അവരുടെ your point, right? You know? Yes, amazing. exactly. Yeah. So I think, I think we had a great time, spending with the Kccna news, that we were able to give a lot of contributions, how young people can come forward for the unity. And we have one very special guest out here. Please come forward. Energetic. Our energetic. I don't have words to say how much you mean to us. And we have Smita Vettuvarapuram here, being the best, and how you make other people best. So it was my honor and continuing to be my honor that I worked with Smita as a secretary when she was the president of KCWFNA in the time period of 2016 and 19. And we were chatting about how we started our summit and how that became we paved a way, right, so that the next executives was able to do it. So share your thoughts about how you wanted to come into leadership and what does mean by empowering other women. Yeah, definitely. Thank you so much, Divya and Aparna. And it's actually a pleasure because you both have worked with me. Yes. And it's so nice to see that you are escalating yourself up to the upper level, and so happy to see you guys are performing so good already. So best of luck. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ actually it was a coincidence how I came to the leadership. And I was a secretary in the unit, and I thought we need to do something good for our women, because നമ്മുടെ women ഒത്തിരി educated ആണ്, we are well off, but we are not coming out of our comfort zone. So appo njan orthu, let me just be a cause and be a reason. I think I believe God sent you all for some reason, some purpose, and let me find some purpose in my life. And it was one of the purpose, I think, to empower our women. ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്താണ് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത്, റൈറ്റ്? എംപവർ വുമൻ. ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ എംപവർമെന്റ് ലേഡി കമ്മിങ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവര് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് നമ്മള് പലരും എംപവർമെന്റ് എന്ന്
പല മീനിങ്ങുകൾ ഓർക്കുമായിരുന്നു. അത് ചിലർ വിചാരിക്കും എംപവർമെന്റ്, അവളെന്തോ അവിടെ പോയി എംപവർമെന്റ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ കെട്ടിയവനെയൊക്കെ ശരിയാക്കും, ആ രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. എംപവർമെന്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എംപവർമെന്റ്. നമ്മളെ തന്നെ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പവർ, ഐ എം മോർ പവർഫുൾ ദാൻ യു എന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക്. അങ്ങനെ ആ ഒരു എംപവർമെന്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ആ 2 years. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് ബെറ്റർ ഡിഫറെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വുമൻ സമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡിൽ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തു, ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രെയിൽ ബ്ലേസർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ. വി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സക്സസ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടീം വന്നു. അപ്പം അത് ദേ ഫൗണ്ട് എ ഗുഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വുമൻ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. 215 വുമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം അത് ഒരുപാട് പേരിലോട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടീം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദേ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഈവൻ ഹാഡ് എ മോർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ്. സോ എനിവേ, നൗ ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു വിഷ് യു ഗൈസ്, hope you guys will take it to a next level, and I already see that's happening, and I'm glad to see that. Definitely all our past leader support will be there, and yeah, that's, wish you the best. Thank you so much. I'm so happy that I worked with Smita Chechi. So she showed me the path on how, you can take your leadership. Actually, honestly speaking, she is the one, as a secretary, when I work for her, she showed me, this is how you handle. And, the humbleness that she has, is so good, so amazing that how, even in being in higher positions, how, you should always come down and talk to people, engage people in conversation with all the units, and then kept them very engaged. I really... ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുവാ, എനിക്ക് അറിയില്ല. ചേച്ചി അറിയാം, നിന്റെ വീഡിയോ വന്നില്ലല്ലോ. അത് ശരിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീമിലും ഒരു നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ കീ എനിവെയർ. ഐ മീൻ, വർക്ക് ആകട്ടെ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ആകട്ടെ, ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ മേക്സ് യുവർ ലൈഫ് സോ മച്ച് ഈസിയർ. അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ടേമിൽ ഞാൻ എല്ലാ യൂണിറ്റിനെയും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ദേ ഫീൽ വാല്യൂഡ്, they feel valued and they like to get involved. അപ്പം അതൊരു നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാൻ ആ പൊസിഷനിലിരുന്നാണല്ലോ ലോക്കൽ യൂണിറ്റിന്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സ്മിത, വെട്ടുപാറപ്പുറം, ദിവ്യ, ഓക്കെ, അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മളിവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ വരുന്നു, ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു, കോൺഫറൻസ് കോൾ വരുന്നു, നമ്മള് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രോജക്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ എക്സസൈസും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ യൂണിറ്റ് യോഗ ക്ലാസ്സും നിങ്ങളുടെ സുംബ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒത്തിരി അത് പിന്നെയും ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും വിമനിൽ എംപവർ ചെയ്യണമല്ലോ. ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് മെന്റൽ എല്ലാം. സോ എനിവേ, ഐ തിങ്ക് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വുമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ലേഡീസിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്കൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിയലി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദിവ്യ എനിത്തിങ്. ഷീ ന്യൂ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. ഷീ ഓൾവേസ് എന്റെ ടീം വാസ് സോ അമേസിംഗ് ടീം. എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിംഗ് ടീം വർക്ക്. Team work ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സക്സസ്. സോ so I'm really happy to see our women are coming to the front line, കാരണം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് തുടങ്ങി, അടുത്ത സബ്മിറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ. ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് KCV ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ
പറ്റി എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അന്ന് സബ്മിറ്റ് നടന്നായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ബിക്കോസ് ലൈവ് ഇല്ലായിരുന്നോണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ ലൈവ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മളെ ജിമിക്കി കമ്മല് ഡാൻസ് നമ്മള് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പോയി. അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60,000 ആൾക്കാര് ആ സമയത്ത് കണ്ടു. അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു. ജിമിക്കി കമ്മല് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മള്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് KVTV യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സെഗ്മെന്റും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ അത് പോയി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, ദിനു ജിമിക്കി കമ്മലിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്തത് ദിനു ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഡാൻസിൻ്റെത് സെറീന ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക് ആയിരുന്നു കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. സെറീന ഇസ് മൈ കസിൻ. ശരി, അത് നല്ലതായിരുന്നു. സോ എവറിത്തിങ് വാസ് ഗുഡ്. And now I think, it's moving to the higher levels, Now it's becoming more challenging for us. No, but I already seeing you guys are taking initiative for the history, for the Kccna kids, which is something really good. നമ്മുടെ young leaders സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അതാണ് പറയുന്നത്. അവനും പറയുന്നത് അതാണ്. ഇപ്പൊ ക്നായത്തൊമ്പതിന്റെ കൾച്ചർ കണക്ഷൻ അതൊക്കെ അടുത്ത് പോകാത്ത ഒരു area. Yeah, so that's why I hope the next Kccna leadership will do something for the, because നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പിള്ളേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അവർ പഠിക്കുള്ളൂ. If you wait until the high school, they're not going to learn that. So hopefully some kind of a web series or animated movie. I know it's a little expensive, but it's going to be a one-time investment, and you can use it for the rest of your life globally. Because people are reading it, they don't like to read the books. Or so they like to watch it. അത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. കാരണം 1ാം ക്ലാസ്സിലെയും 2ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, അവർക്ക് ഇത് കാർട്ടൂൺ കൊടുത്തേക്കുക. അവര് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മൗസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തു, കീബോർഡ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മള് നാട്ടില് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എല്ലാരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ലേൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ക്നായിത്തൊമ്മന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് വെബ് സീരീസ് ഉണ്ടാക്കണം. 30 minutes വെബ് സീരീസ്, maybe every month 30 minutes web series. So greatest challenge, our children cannot find partners. And that is a reality, and it's a threatening reality. We need to do something about this. So hopefully the KYD app they are building, and then Global Connect, if we get to do that, those are the things they can connect with our other youngsters, and they can build a relationship. It's not just looking for your partners, but professionally, if you are in the same profession, you get to network with them, and then you can build relationship too. It's not just for relationship, but അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ബിക്കോസ് എന്നോട് ഞാനൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താ അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോണേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ സ്മൃത ചേച്ചി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആണ്, ചേച്ചി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. I will ask them. ഞാനത് പഠിക്കട്ടെ ഞാനതിന്റെ ഡിസിഷൻ എടുത്തോളാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ബിക്കോസ് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയോ exactly. See, that's just a perfect example. Because നമ്മൾ അത്രയൊന്നും വിചാരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ട് എലവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. It's way, overdue. We have to elevate ourselves and the rest of the people with us. We need to show an example to our kids. We are classy people. We are unique people. We can do so much. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ, we are all, most of our well-off people. But we need to show that to our next generation that we could achieve so much
with what we have. And again, finding partners, professional networking, whatever. So we have to do something better and quality for our next generation. Help to keep our community in unity and going unity forward. Exactly. കൂടുതൽ പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക്. അപ്പം ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ കഴിഞ്ഞും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹോൾ ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരാൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. Exactly. Somebody have to start it, and we will have followers, but we just have to have the right leadership and follow. That's example on a summit. Yeah, exactly. Right. Yeah, it will follow. It will come along. You may think, oh my God, nobody is going to participate or nobody's. But no, believe me. It's an example of the second summit. People wanted to really, because people don't want to miss that opportunity. Right. But I think by summertime, things will get better and people have more confidence. And if you are vaccinated by then I think you will be more confident. I think more people will come. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൺസേൺ നമ്മുടെ ഇത് ക്വാറന്റൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, 14 days ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ടി വരുമോ, അങ്ങനത്തെ കുറെ. You have time for it. You have to time, or you can even do a little later too. I mean, correct. Plan for November. I think it's a good time before the Thanksgiving. Before people start going for vacation. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സമ്മിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒക്ടോബറിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും around that time. November first week lo October last നടത്തുവാണെങ്കിൽ അത് ആ ക്രൂസ് ടൈമും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒത്തിരി ഈ സ്നോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാതെ Florida may be great time. Somewhere like different chilly too, but not too hot. Correct. Oh my God, എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് and a blessed time ആണ്. ഫോമർ പ്രസിഡന്റ്, കറന്റ് പ്രസിഡന്റ്. I think naturally people will expect a lot from you guys, because we obviously we are expecting you have been working in the past team, so but I can already see I have full confidence in you guys. It will be a perfect team, and I see already things happening, so I'm looking so forward to support you guys. Whatever you guys need, let me know. Okay. Actually, I am looking forward for this KCCNA president, to come forward. So I also want to say Smita Chechi is not just a pillar of support just to Women's Forum. She is a great wife. So that's what I was talking to you all about, empowerment, being a good wife, being a good mother, being a good community helper, server. All those are the ones which is, so she has been thick and thin for her husband, and now he's on the stage talking as a KCCNA president. He is a candidate. Hopefully, Matthew Vettuvar. Empower each other. Yes. It's not just the women empowerment. Women's Forum empowerment is empower the whole family. Support them. Empower your children. Empower your parents. There's no age, limitation. Just because you are younger than somebody, you can empower your parents too, amachis too. Because നമുക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Because you learn from different generation actually. So it's a learning your life is full of learning experience anyway. So now നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റുഡിയോ. See, you guys are learning new skills. Oh my God. Very good. So thank you so much. Thank you so much for all your support, and we will continue to support you. Sure. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you. Have a good one, everyone. All right. Thank you.
So having said all this, I think it's a great time and a pleasure. For we were able to chat with so many young people and the past presidents, and it was a great experience, great time chatting with everybody. And I think now to the community, you all would have now learned from each of us how everybody contributed to this community. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റ കൈക്ക് Oh my God.
Sunil Madhavapalli, please come. Is Jomi Cheragara here? Huh? Okay. Jomi Cheragara, please come to the stage. ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും കസേരകളിൽ ഇരിക്കണം. ആരെയും പുറകിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കസേരകളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു ബെല്ലടിക്കുക തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അല്ലേ? ആദ്യം പ്രസിഡന്റിന് യു ഹാവ് ദ ലിസ്റ്റ് റൈറ്റ്? ഓ യെസ്. നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഹോളിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പുറകിൽ ആരെയും നിൽക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കസേരകളിലേക്ക് കിടന്നിരിക്കണം. നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ മുൻപോട്ട് ഉള്ള കസേരകളിലേക്ക് കിടന്നിരിക്കണം. നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ ഇപ്പം ചെയ്തേക്കല്ലേ? നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാൻഡിഡേറ്റ് കഴിയട്ടെ. അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അതിന് പിന്നെ കുളമാകും. ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 3 ബെല്ല്. 3 or 2? ആ. എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു പേപ്പറില്ലേ? അല്ലല്ല, അത് ആ സമയത്തിൻ്റെ 1 മിനിറ്റും ഉള്ളപ്പം you have that list, right? Where is the one that I gave? That one? I didn't get one. You didn't give me one. Yeah, keep this, okay? After you're done, you just give it to me, okay? I'll call you. My dear Kccna 2021-2023 National Council members, Kccna Constitution, Article 6, Election and Procedures, Section 1 through 14 അനുശാസിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും അനുസരിച്ചുള്ള ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. 2013 മാർച്ച് മാസം മുതൽ 2015 മാർച്ച് വരെ കെസിസിഎനയുടെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുവാനുള്ള അമൂല്യ ഭാഗ്യം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ക്നാനായ സമൂഹം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലം കെസിസിഎനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അണുവിട വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവശേഷിക്കുന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന നിമിഷം വരെ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയോടും
തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ വെരി ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ട് നടത്തിയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. 2021 ഫെബ്രുവരി 27 മുൻപായിട്ട് ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇരിക്കുന്ന 118 അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ആരെയെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ 3 പേരിൽ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും അയോഗ്യരാക്കാവുന്നതാണ്. Kccna കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുശാസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് 2019 മുൻപിലെ 3 ടേമിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് Kccna പ്രസിഡന്റായ ഞാൻ ടോമി മ്യാൽക്കരപ്പുറത്ത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ടും തൊട്ടടുത്ത 2 വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശ്രീ സോണി പുഴിക്കാലയും അതിന് തൊട്ട് 2 വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശ്രീ ബേബി മണക്കുന്നേലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടെ ഈ ചുമതല നിർവഹിച്ചത്. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ശ്രീ സോണി പുഴിക്കാലായിക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ശ്രീ സോണി പുഴിക്കാലായുടെ അഭാവത്തിൽ Kccna കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുശാസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് Kccna എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷീൻസ് ആകശാലയെ ഈ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷീൻസ്, പ്ലീസ് വെൽക്കം ടു ദ ടീം. ഈ ഇലക്ഷൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുവാനും ഒരു പൈസ പോലും ഫെസിലിറ്റി യൂസേജ് ഫീ ഈടാക്കാതെ അനുവദിച്ചു തന്ന KCCF എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോടും ബിൽഡിംഗ് ബോർഡിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയകളിൽ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാമ്പയിലെ യൂത്ത് ലീഡേഴ്സിനും മറ്റ് യൂത്ത് മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഡിയർ കെയർ ടേക്കിംഗ് Kccna President and Executive Members, with your permission, തുടർന്ന് മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി ടാമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ഫോർമർ KCYLNA പ്രസിഡന്റ് ടോബിൻ കട്ടണശ്ശേരിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ടോബിൻ, പ്ലീസ് കം. Hello, everyone. So I'm going to start off with the presidents first. First up, we're going to call up on stage Mr. Sirik Kuvakato. Next up, we have Stephen Matatil. Next, we have Joy Paradil. And last but not least, Matthew Vettaparapurthu. Now for the executive vice president positions. First up, we have John Kusumaliam. Next, we have Tozin Perimbalith. And the one and only candidate for General Secretary, Lijo Machanico. For Joint Secretary, we first call up Joseph Mamuto. Next,
Jiti Putikero. And for treasurer, we have Jamon Katinachero. And last but not least, we have Vincent Kirkepuerta. Thank you, Tobin. അടുത്തത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ള സമയമാണ്. ഈ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് 6 മിനിറ്റ്സും മറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇലക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് 5 മിനിറ്റും മറ്റെല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും 4 മിനിറ്റുമാണ് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആയതുകൊണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഓരോരുത്തരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട്. ടോബിൻ, പ്ലീസ് കം. First, we have Sri Kuvikato. Dear National Council members, I would like to thank every one of you for coming to Tampa to participate in this National Council meeting during this difficult time, especially my brothers and sisters from Canada. Your presence here shows your love and commitment for the North American Canaanites and Kccna. My dear friends, the 26th President of the United States, Theodore Roosevelt, once said, and I quote, "Knowing what is right does not do much unless you do what is right." We have come to the end of a hard-fought campaign. My team and I were able to share with you our visions for the North American Kccna community and Kccna. I believe we as a community are at a critical point. We need to be firm in what we do in order to sustain our community for the future. As our older young adults are entering 40s and a large number of young adults are now making decisions on who their partner would be, we need to ensure they choose a Canaanite to marry. Words alone will not help us to achieve this goal. We need to act now with urgency. So we need to ask, are we doing enough to instill Canaanite pride in our youth, or are we simply talking about it? Number 2, are we doing enough to effectively protect our endogamous way of life, or our efforts end with some comments in social media? Number 3, are we deliberate in creating space for our young adults to take leadership in community organizations, or is it limited to few media postings during the election season? I am standing before you to request your valuable vote for my team and I. I come with a record of doing what is right for the community over the years, while trying to realize that American dream in my personal life. Along the way, I helped several fellow Canaanites to help themselves to establish a successful business career. I always found time to serve our beautiful community whenever I got an opportunity. My service to Chicago KCS as a secretary, president, national council member, finance committee chair for the purchase of our new community center are some examples. When the Kccna community in Chicago entrusted me with these responsibilities, they knew that I can be trusted to get things done. I always knew a team aligned on the same goals is critical for success, and I had a good team with me to assemble a fabulous team with its members having the right experience
as well as the representation from women and young adults to lead Kccna to the future. Together with your support and active participation, we will take this community forward and make you proud. Kccna is an independent organization, and I promise that we will not allow anybody to challenge the supremacy of this great organization. Some people asked, how did I respond when our existence was challenged? During the Christmas Eve Mass of 2012, one of Bishop Angadia's letter was read, and that said, Kccna parishes must give membership to those who married outside and to their non-Kccna spouse and children. As a president of KC's Chicago, I was able to call an emergency general body meeting in 4 days and unanimously reject that letter. After that, when we got only 7 days left to serve. That laid the groundwork for the successful rally conducted in Chicago in March 2013 in partnership with the Kccna. Over the years, I was there to support the community's needs, whether in Chicago, Kccna, KCYLNA, KCWFNA, or KCCNA's member associations. I always supported buying community centers in various cities. Youth Summit in 2005 and first Youth Fest in 2011.
In San Antonio, our unit was started after I reached. Well, now it is one of the best units. I can say. Maybe one first lady president, the whole North America. We are proud of that. Dear friends, that's only I just wanted to introduce. And moreover, let me talk a little bit about, I know we are all here for Kccna. ഞാൻ Kccna നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെയും ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെല്ലാവരും നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് 8:30 ഇവിടെ വന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 4 o'clock വരെയും വി ഡിഡ് അവർ ബിസിനസ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫയലുണ്ട്, ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. Did you write down anything that we achieved? I'm asking each and everyone. Did you write anything that we achieved today? I don't think so. Well, some must have done. പക്ഷെ അതല്ല ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങു നിന്നോ വന്ന ഒരു ലെറ്റർ, 3 മാസം മുമ്പ് വന്ന ലെറ്റർ, അത് Kccna പോലും അഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്നതല്ല, വേറെ ആർക്കോ അയച്ചതിന്റെ ഒരു കോപ്പി. What we gain out of it? ഒന്നും നേടിയില്ല. ഇതാണ് Kccnയുടെ അപജയം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം. ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിപക്ഷിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ഷനിൽ ചിക്കാഗോയിലെ ഡെമോക്രസി നടന്നോ? ടോസ് ഇട്ടെടുത്തു. ഒരാൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കട്ടെ, അടുത്ത ആള് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിൽക്കട്ടെ. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെയും ഇലക്ഷൻ നടന്നില്ല. കൃത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ പ്രസിഡന്റൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഈ ജോയി പാരഡിയിലുമാണ്. സംശയം വേണ്ട. ഈ പ്രക്രിയ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വന്ന് നമ്മുടെ സാമുദായിക സംഘടന ഇഞ്ചോടിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അസ്തമയ സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ കനാനായ ജനങ്ങളും Kccnയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ, അവരെയും വാരിപ്പുണർന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായി കാണുവാൻ, അവർക്ക് വോട്ട് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. പോപ്പുലർ വോട്ടിംഗ് എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായി പറയുകയാണ്, ഈ നിൽക്കുന്നവരില് 5 പേരും എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. അതൊരു ടീമായിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും. ഇന്ന് ക്രായിത്തമ്മൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആചരിച്ചില്ലേ, കണ്ടില്ലേ? എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഐറ്റം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ഒരു ക്രൂസായി നടത്താമെന്ന് മിയാമിലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള തന്റേടുകളായ യുവാക്കള് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ നടത്താമെന്ന്. വിജയത്തിന്റെ തെളിവാണത്. നിങ്ങളോട്ട് തരൂ, ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കൂ, ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നന്ദി. തൽക്കാലം നമസ്കാരം. Thank you, Stephen Uncle. Next up, we have Mr. Joy Paradio. എൻ്റെ
എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ക്നാനായ സമുദായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, ഞാൻ വിശദമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളോട്, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ നിങ്ങളെ വോട്ട് തന്ന് വിജയിപ്പിച്ചവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അംഗീകാരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സമുദായത്തെ സേവ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്? ഓരോ ക്നാനായക്കാരനും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് കത്തോലിക്കനായല്ല, നല്ല ഒരു ക്നാനായ സമുദായ അംഗമായാണ്. അതിനുശേഷം മാമോദീസായിലൂടെയാണ് ക്നാനായക്കാർക്ക് ഒരു പ്രവാസി മെത്രാനെ കോട്ടയം കേന്ദ്രമായി നിയമിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. 1911 വിശുദ്ധ 10-ാം പീയസ് മാർപ്പാപ്പ ആർക്കും തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ക്നാനായക്കാർ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ അധികാരം കോട്ടയം മെത്രാന് മാത്രമാണെന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കോട്ടയം രൂപരാധിക്ക് പുറത്ത് ക്നാനായക്കാർ അവരുടെ മുതൽ മുടക്കിൽ വാങ്ങിയ ദേവാലയങ്ങൾ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുക, വൈദികരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക. വിശുദ്ധ 10-ാം പീയസ് ക്നാനായക്കാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ എന്ന് സീറോ മലബാർ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് സ്വന്തമായി പള്ളികളും വൈദികരും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മതി. KCCNA എല്ലാ കാലത്തും യൂണിറ്റ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ചിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ രൂപത ഇവിടെ എന്ന് വന്നോ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ പിളർപ്പുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ചില വൈദികർ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇന്നീ വിധത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് KCCNAക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. സഭയ്ക്കും സഭാ നേതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം. 2001 വരെ KCCNA നല്ല നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. ഇനിയും കാണാം. Okay, and last but not least for the presidential candidates, let me invite Mr. Matthew Vertavaaraporthu. Good afternoon. Respected outgoing President Ani Madititare and his executive team members, respected KCCF President Saji Kadiyambulli and team, respected election commissioners, my fellow candidates, my dear National Council members, and my brothers and sisters gathered here and watching this election process around the world. My name is Matthew Vertavaaraporthu, originally from Charigattu Vertavaaraporthu, Thomachan and Elikutti's youngest son from Veliyannur Parish. Migrated to United States as a teenager, completed my education in the state, and now standing in front of you as the youngest presidential candidate. Married to my beautiful wife Smita for the past 22 years, and we have two wonderful kids, Thoman and Simon. We, the Kccna people, are the most resilient, versatile, and adaptable individual in any ethnic minority group in this world. This peace-loving community will not wage war against anyone, but if the war comes to us, we will not back down or give an inch. We, the community, have been tested, challenged, and pushed back many times, but always rise above like a phoenix bird at the appropriate time. We migrate, congregate, and conquer the land under the sun with the help of our forefathers' blessing. We build
worship and practice the beliefs that handed over to us. And we will not let anyone water down the tradition carried by our forefathers. The world may not understand our traditions. The crowd call us old-fashioned. The social media may call us unrealistic, but we just don't care their point of view. Change is inevitable for our community's survival in North America. And we, the people, decide when that change should happen. We've been waiting far too long to see that change. And year after year, we are not seeing a fruitful change happening in our community. Our young generations are frustrated and losing hope in our organization. They may not come to us about their concern or may not constantly write about it in the WhatsApp group. We, the community, must understand the stake and select a group of leaders who understand the youth is the wise thing to do. We must create a level playing field for everyone, including professionals and working class of our community, to be the leader, not just catering to the rich oligarchs. Dear National Council members, we have literally 15 years to figure out how to transition our organization to the hand of our younger generation. A lion's lifespan is shorter than any other animals in the world because he must fight every moment to protect his pride, has to prove every single day that he is the king by fighting for his kingdom. So, you want to be the leader of the Kccna community. You must know the life of a lion and prepare to give everything for our beloved community. I am Matthew Tuparapurtha, will stand by you, speak for you, and stand tall when you need really help. I am tired of being the victim. I'm tired of being the spectator. I am tired of blaming someone else for our problems. And I wanted to take the ownership of the issues that are happening in our community. Enduring an ethnic minority community in the 21st century is challenging. There are people, organizations, social media out there trying to take us down because they don't have what we have. A tradition, a culture, a history lasted 1800 years. So they make us every effort to look like them. It's our choice whether we want it to be a generic or unique minority group that will last forever. My dear National Council members, we must take the oath today promising our forefathers we will not give up our God-given Kccna privileges under no one's feet. Our community feel abandoned by our shepherd. I have a message to Bishop of Kottayam and mission hierarchies. We may have disagreements, but we must remain open to reaching a mutually acceptable agreement. We, the North American Kccna community, show how the leniency, we have only show our leniency to Kottayam, no one else. We must protect properties built by our forefathers and go any extent to preserve what rightfully ours. Remember, when there is no enemy within us, the enemy outside can do no harm. Dear National Council members, let's make a history today. Together, let us make a change. Let us make our forefathers proud. We need a leader who is visionary with the innovative ideas and integrity. Brighter days are ahead. I look forward to walking toward them side by side with each and every one of you. I am Matthew Tuparapurtha, Tosin Perumpalatha, Joseph Mamutil, and Vincent Kalkepurtha, one team, one mission, humbly requesting your support. God bless us all. Thank you. Thank you, Matthew. Next, we have the Executive Vice Presidents, Mr. John Kusamaliam. Good evening, Tampa.
For Joint Secretary, we first call up Joseph Mamuto. Next, Chiti Putikero. And for Treasurer, we have Jamon Katinachero. And last but not least, we have Binson Kirkeporte. Thank you, Tobin. അടുത്തത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ള സമയമാണ്. ഈ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് 6 മിനിറ്റ്സും മറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇലക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് 5 മിനിറ്റും മറ്റെല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും 4 മിനിറ്റും ആണ് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആയതുകൊണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഓരോരുത്തരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട്. ടോബിൻ, പ്ലീസ് കം. Kuvukato. Dear National Council members, I would like to thank every one of you for coming to Tampa to participate in this National Council meeting during this difficult time, especially my brothers and sisters from Canada. Your presence here shows your love and commitment for the North American Canaanites and Kccna. My dear friends, the 26th President of the United States, Theodore Roosevelt, once said, and I quote, "Knowing what is right does not do much unless you do what is right." We have come to the end of a hard-fought campaign. My team and I were able to share with you our visions for the North American Canaanite community and Kccna. I believe we as a community are at a critical point. We need to be firm in what we do in order to sustain our community for the future. As our older young adults are entering 40s and a large number of young adults are now making decisions on who their partner would be, we need to ensure they choose a Canaanite to marry. Words alone will not help us to achieve this goal. We need to act now with urgency. So we need to ask, are we doing enough to instill Kccna pride in our youth, or are we simply talking about it? Number 2, are we doing enough to effectively protect our endogamous way of life, or our efforts end with some comments in social media? Number 3, are we deliberate in creating space for our young adults to take leadership in community organizations, or is it limited to few media postings during the election season? I am standing before you to request your valuable vote for my team and I. I come with a record of doing what is right for the community over the years, while trying to realize that American dream in my personal life. Along the way, I helped several fellow Canaanites to help themselves to establish a successful business career. I always found time to serve our beautiful community whenever I got an opportunity. My service to Chicago KCS as a secretary, president, national council member, finance committee chair for the purchase of our new community center
in Chicago entrusted me with these responsibilities, they knew that I can be trusted to get things done. I always knew a team aligned on the same goals is critical for success, and I had a good team with me on every initiative. I have taken. That experience helped me to assemble a fabulous team with its members having the right experience as well as the representation from women and young adults to lead Kccna to the future. Together with your support and active participation, we will take this community forward and make you proud. Kccna is an independent organization, and I promise that we will not allow anybody to challenge the supremacy of this great organization. Some people asked, how did I respond when our existence was challenged? During negativity that often consume us in the social media age. Knowing what is right does not do much unless you do what is right. Thank you. Thank you. God bless the Kccna community. Thank you, Sir Kunko. Next, we have Stephen Matato. Good evening, respected National Council members, my dear friends, Executive Board. This time is allotted for me by the Election Board to introduce me. And in almost all the debate, I have said so many things. I'm not going to repeat the whole, but let me introduce. I am Stephen Matathil, my wife, Celine Matathil from Patarvudi, Kodallur. I have 3 beautiful children, Dr. Selina. She's a pharmacist, married to a Kccna guy. And second daughter is a cardiologist. She's married to Dr. Stephen. She's also married to a Kccna family. And Sanjit, my youngest son, is still continuing his studies. I brought
him here. Back in USA, in San Antonio, our unit was started after I reached. Well, now it is one of the best unit, I can say. Maybe one first lady president, the whole North America. We are proud of that. Dear friends, that's only I just wanted to introduce. And moreover, let me talk a little bit about, I know we are all here for Kccna. ഞാൻ Kccna നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെയും ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെല്ലാവരും നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് 8:30 ഇവിടെ വന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 4 o'clock വരെയും വി ഡിഡ് അവർ ബിസിനസ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫയലുണ്ട്, ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. Did you write down anything that we achieved? I'm asking each and everyone. Did you write anything that we achieved today? I don't think so. Well, some must have done. പക്ഷെ അതല്ല ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ നിന്നോ വന്ന ഒരു ലെറ്റർ, 3 മാസം മുമ്പ് വന്ന ലെറ്റർ, അത് Kccna പോലും അഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്നതല്ല, വേറെ ആർക്കോ അയച്ചതിന്റെ ഒരു കോപ്പി. What we gain out of it? ഒന്നും നേടിയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം. ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിവക്ഷിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ഷനിൽ ചിക്കാഗോയിലെ ഡെമോക്രസി നടന്നോ? ടോസ് ഇട്ടെടുത്തു. ഒരാൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കട്ടെ, അടുത്ത ആള് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിൽക്കട്ടെ. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെയും ഇലക്ഷൻ നടന്നില്ല. കൃത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ സാമുദായിക സംഘടന ഇഞ്ചോടിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അസ്തമയ സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും Kccnയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ, അവർക്ക് വോട്ട് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. പോപ്പുലർ വോട്ടിംഗ് എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായി പറയുകയാണ്, ഈ നിൽക്കുന്നവരില് 5 പേരും എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. അതൊരു ടീമായിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും. ഇന്ന് ക്രായത്ത്
നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ നിങ്ങളെ വോട്ട് തന്ന് വിജയിപ്പിച്ചവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അംഗീകാരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സമുദായത്തെ സേവ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്? ഓരോ ക്നാനായക്കാരനും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് കത്തോലിക്കനായല്ല, നല്ല ഒരു ക്നാനായ സമുദായ അംഗമായാണ്. അതിനുശേഷം മാമോദീസായിലൂടെയാണ് ഓരോ സമുദായ അംഗവും കത്തോലിക്കനായി തീരുന്നത്. ഏത് കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവനുണ്ട്. പക്ഷേ വിശുദ്ധ 10-ാം പീയസ് മാർപ്പാപ്പ ആർക്കും തിരുത്തൽ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ക്നാനായക്കാർ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ അധികാരം കോട്ടയം മെത്രാന് മാത്രമാണെന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കോട്ടയം രൂപരാതിക്ക് പുറത്ത് ക്നാനായക്കാർ അവരുടെ മുതൽ മുടക്കിൽ വാങ്ങിയ ദേവാലയങ്ങൾ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുക, വൈദികരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക. വിശുദ്ധ 10-ാം പീയസ് ക്നാനായക്കാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ എന്ന് സീറോ മലബാർ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് സ്വന്തമായി പള്ളികളും വൈദികരും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മതി. KCCNA എല്ലാ കാലത്തും യൂണിറ്റ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ചിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ രൂപത ഇവിടെ എന്ന് വന്നോ അന്നു മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ പിളർപ്പുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ചില വൈദികർ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇന്നീ വിധത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് KCCNAക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. സഭയ്ക്കും സഭാ നേതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം. 2001 വരെ KCCNA നല്ല നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. ഇനിയും കാണാം. Okay, and last but not least for the presidential candidates, let me invite Mr. Matthew Vertavaaraporthu. Good afternoon. Respected outgoing President Ani Madititare and his executive team members, respected KCCF President Saji Kadiyambulli and team, respected election commissioners, my fellow candidates, my dear National Council members, and my brothers and sisters gathered here and watching this election process around the world. My name is Matthew Vertavaaraporthu, originally from Charigat Vertavaaraporthu, Thomachan and Elikutti's youngest son from Veliyannur Parish. Migrated to United States as a teenager, completed my education in the state, and now standing in front of you as the youngest presidential candidate. Married to my beautiful wife Smita for the past 22 years, and we have two wonderful kids, Thomen and Simon. We, the Kccna people, are the most resilient, versatile, and adaptable individual in any ethnic minority group in this world. This peace-loving community will not wage war against anyone, but if the war comes to us, we will not back down or give an inch. We, the community, have been tested, challenged, and pushed back many times, but always rise above like a phoenix bird at the appropriate time. We migrate, congregate, and conquer the land under the sun with the help of our forefathers' blessing. We build, worship, and practice the beliefs that handed over to us, and we will not let anyone water down the tradition carried by our forefathers. The world may not understand our traditions. The crowd call us old-fashioned. The social media may call us unrealistic, but we just don't care their point of view.
Change is inevitable for our community's survival in North America. And we, the people, decide when that change should happen. We've been waiting far too long to see that change. And year after year, we are not seeing a fruitful change happening in our community. Our young generations are frustrated and losing hope in our organization. They may not come to us about their concern or may not constantly write about it in the WhatsApp group. We, the community, must understand the stake and select a group of leaders who understand the youth is the wise thing to do. We must create a level playing field for everyone, including professionals and working class of our community, to be the leader, not just catering to the rich oligarchs. Dear National Council members, we have literally 15 years to figure out how to transition our organization to the hand of our younger generation. A lion's lifespan is shorter than any other animals in the world because he must fight every moment to protect his pride, has to prove every single day that he is the king by fighting for his kingdom. So, you want to be the leader of the Kccna community. You must know the life of a lion and prepare to give everything for our beloved community. I am Matthew Tuparapurtha, will stand by you, speak for you, and stand tall when you need really help. I am tired of being the victim. I'm tired of being the spectator. I am tired of blaming someone else for our problems. And I wanted to take the ownership of the issues that are happening in our community. Enduring an ethnic minority community in the 21st century is challenging. There are people, organizations, social media out there trying to take us down because they don't have what we have. A tradition, a culture, a history lasted 1800 years. So they make us every effort to look like them. It's our choice whether we want it to be a generic or unique minority group that will last forever. My dear National Council members, we must take the oath today promising our forefathers we will not give up our God-given Kccna privileges under no one's feet. Our community feel abandoned by our shepherd. I have a message to Bishop of Kottayam and mission hierarchies. We may have disagreements, but we must remain open to reaching a mutually acceptable agreement. We, the North American Kccna community, show how the leniency, we have only show our leniency to Kottayam, no one else. We must protect properties built by our forefathers and go any extent to preserve what rightfully ours. Remember, when there is no enemy within us, the enemy outside can do no harm. Dear National Council members, let's make a history today. Together, let us make a change. Let us make our forefathers proud. We need a leader who is visionary with the innovative ideas and integrity. Brighter days are ahead. I look forward to walking toward them side by side with each and every one of you. I am Matthew Tuparapurtha, Tosin Perumpalatha, Joseph Mamutil, and Vincent Kerkepurtha, one team, one mission, humbly requesting your support. God bless us all. Thank you. Thank you, Matthew. Next, we have the Executive Vice Presidents, Mr. John Kusumaliam. Good evening, Tampa. My dear Kccna brothers and sisters, I'm sure you are already familiar with our dynamic panel team Community First, which was introduced to you all many times beforehand. Today, I, John C. Kusumaliam, do stand here as the Vice President candidate for Kccna for your blessings with the team Community First.
Team Community First is the one and only panel contesting this election under the efficient leadership of Mr. Sriyak Kuvakadil. സുഹൃത്തുക്കളെ, 4 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന മഹാപ്രളയകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ചലിച്ചു നിന്നവർ പിടിച്ചു നിന്നു, പിടിച്ചു നിന്നവർ ഒലിച്ചുപോയി. Dear friends, this strange time we are going through made us resilient in many ways. We see this time as an opportunity to get prepared for the future. And Team Community First offers a functional Kccna for the next 2 years and years to come. 1700 വർഷത്തിന്റെ ഒരുമയുടെ പാരമ്പര്യം പേർന്ന ക്നാനായ സമുദായം ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണാറുണ്ട്. കാലാന്തരേണ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പല സംസ്കാരങ്ങളും ദുർബലമാകുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷേ 400 പേരിൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം ലോകമെമ്പാടും 3 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് അംഗങ്ങളുള്ള മർത്തോമാൻ നന്മയാൽ തെളിച്ച മാർഗത്തിൽ കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ തണലിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്നാനായ സമുദായം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീർണിച്ചിട്ടുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. മറിച്ച് പഴകും തോറും 10 ഇരട്ടി വീര്യമുള്ള മുന്തിയ വീഞ്ഞു പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം സമുദായം. ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണികളായ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഈ മഹത് പാരമ്പര്യം ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളത്. Dear friends, there is a lot we can achieve if we stand together, because it is widely believed that Kccna is love, Kccna is unity, Kccna is helping hand, great hospitality, integrity, hard work and inclusiveness. We are a migrating community and we live happily and inclusively with the other communities wherever we live. These are the great qualities we have. Our next generation, along with our great tradition. Let's build our bridge to the next generation through youth and young adults like Lijo and Liti and so many others sitting in front of me today. I see at least 10 to 15 our promising youth sitting here in this Kccna Senate today. And my team's dream is to at least double this number when we gather in 2 years for the Thank you. Next, we have Tosin Perimbalith. Good evening, dear Kccna executives, election commissioners, and National Council members, my fellow candidates, Kccna, my dearest Kccna brothers and sisters. First of all, let me start by thanking each one of you and for those who came before me for all that you have done for our community to get us where we are today. Thank you. On behalf of One Team, One Mission, I would like to take a few minutes of your precious time to express my team's intentions and visions for the upcoming years of our great community. We have similar events highlights our team visions, manifestos and goals. However, today I would like to highlight why I feel this team under Mati Vattaparath as presidential candidate, Joseph Mahmoudal as joint secretary candidate, Vincent Karikaparam as treasurer candidate, and myself, Tosin Perimbalith as the executive vice president candidate are the right team
to lead our association into upcoming years. Today, Kccna community face many challenges. The main one, in my mind, is our younger generations becoming more and more distant from our community as they explore this world. Few of the reasons I hear are politics, groupism, lack of young leaders that are relatable. We need young, energetic, resourceful influence and aspiring leaders. I wholeheartedly believe Matthew Vattaparapuru is ideal leader, and I endorse him as our next Kccna president. As you all have witnessed, Matthew had led many associations successfully with the utmost dedication. He is a man of perfection and boldness. He will not only inspire our next generation, but ensure our values stay intact while we fight for our next rights. Joseph Mammutal is a pharmacist from Santiago. In few words, Monacharn is a very simple man with a lot of great ideas. His thought, process, and his implementation style are inspiring. He is genuine, humble, and a great leader. Even though our community has only 20% of Malangara Kccna Catholic brothers and sisters, today he is the only Malangara Kccna brother on the stage. I would like to endorse Joseph Mammutal as our joint secretary candidate. Next, I would like to highlight our young aspiring treasurer candidate, Binsen Karakapuram. Binsen is perfect for his role. When we invited Binsen to join our team, his initial questions were about Kccna's financial plans, and he was very vocal about transparency with Kccna. RN by profession, his drive, dedication, and concern for our community is what made us choose him. So, dear Kccna family, I hereby endorse Binsen Karakapuram as our treasurer candidate. Now, a few highlights about myself. I am Tosin Abraham Perimpalat, oldest of three of Abraham and Jainama Perimpalat from Mangrapalli, Pervam. I grew up in Bangalore, Kottayam, and New York. My wife, Renchu, is from Panangat family, Kanangara. I had 3 teenage kids, Calvin, Edwin, and Jesslyn. I am an IT graduate, work for New York's ABC News Network. I have proudly supporting Kccna associations from my young age in Bangalore. I have successfully had many positions across New York IKCC and Kccna. As IKCC Regional Representative, BQLI Building Board Chair and IKCC Secretary, New York RVP, and liaison for Website Committee and Audiovisual Chairman for Houston Convention 2016. I continue serving as the Chair to the Website Committee today. During my team as IKCC Secretary, we were able to successfully organize a regional convention called Sangamam. For those who know me, know that I am very dedicated and I'm always willing to help our community. I will do everything in my power to maintain Kccna pride and connect our global community through technology and media. I will help operationalize our new Kccna Thoman Scholarship and kicked off our One Team, One Mission. I will ensure we communicate our plans and accomplishments periodically with clear, transparent content. Thank you and best wishes. Okay, next we have Lijo Mechanical, General Secretary. Good afternoon, my dear National Council members. First of all, I do want to thank each and every single one of you for attending this National Council meeting and Kccna election. Let me introduce myself. My name is Lijo Mechanical, and I'm from Dallas. And as there is no other opponent for me, it is my honor and privilege to be your next Kccna Secretary for the next 2 years. I'm extremely grateful to all the National Council members, my home unit of Dallas-Fort Worth, my hometown of New York, my supporting team of Team Community First, my Kccna community, and my family. I promise you all that I will not let you down. My journey with Team Community First started several months ago. This is a well-balanced and diversified team with each one of us bringing unique talents. And that, my friends, makes a great team. Our captain, our one and only Surya Kuwakatl, Surya Chatai,
He is a well-known, top-notch community leader. He is action-oriented and leads by example. He can connect with anyone, regardless of age, and that's one of his best attributes. He's a visionary, and he can make things happen. I call him the people connector. He has held so many leadership positions in Chicago KCS and has been very successful. This is the leader we need to lead KCCNA going forward. Our vice presidential candidate, Mr. John C. Kusumaliam, who I call the people thinker. He's always about the thoughts and feelings of the people. He's the creator of one of our goals, Kccna Unsung Heroes. Our joint secretary candidate, Ms. Jyoti Pudhukarel, the one and only youth woman candidate running for KCCNA. And she is an IT guru. In order for us to accomplish our goals, we needed a person with an IT background in our team. Jyoti is the perfect choice for that position. Our treasurer candidate, Mr. Jamon Kutnashel, also known as your own Tampa's finest. He is the man that displays the utmost transparency. You and I already know this. In order for some things to happen, you need to elect the entire team. And make no choice, make no confusion about this. The choice is clear. It's the entire team of Team Community First. I can tell you confidently that the Team Community First is the team that will always put you first, the team that will deliver, the team that has the experience, and the team that will bring results. Therefore, my humble request to you all, National Council members, is to please give the entire panel of Team Community First an opportunity to showcase our talents to you. Together, let's move KCCNA forward. I also want to mention about a topic that's been floated around during our debates, as some of you have seen either live or in person. It's about a topic that was talked about but never elaborated. It's on the Indian Ethnic Act. So let me share with you about this Indian Ethnic Act. This is not something new to KCCNA. It was brought up in a petition filed in KCCNA back, and per UN General Assembly Resolution bar 47-135 on December 8th, which states ethnic communities have the right to freely enjoy their own culture in private and public without any form of discrimination. That Indian rule applies only in India. However, it is a UN resolution that provides coverage in the U.S. for ethnic communities from India because both U.S. and India are signatories of this UN resolution. So, in a nutshell, there's more to that petition, but since I don't have time, I'm not going to go into it. But in a nutshell, this Indian Ethnic Act is not new to KCCNA, and it was brought up already and addressed. So, in conclusion, I want to thank the Tampa community for hosting this event, and I appreciate everybody for being out here. And please cast your sincere votes for the entire panel of Team Community First. Thank you. Thank you, Mr. Chadai. Next, we have Joseph Mamuto for the Joint Secretary candidate. My dear National Council members, the committee, my fellow candidates, I am Joseph Mamuto from San Diego, California. I'm a pharmacist for the past 30 years and currently working with the Alex in San Diego, California. My dear wife,
Jimal from Nellikattle family. We have two beautiful children, Lisa and Josh. My daughter, Dr. Lisa, pediatrician, doing the fellowship in nephrology in UCLA, California. My son, Josh, graduated from UCLA and seeking further studies. And mother parish, Kuttur, Tiruvalla, St. Mary's, Malangara, Gnanayak Catholic Church. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ലോസ് ആഞ്ചലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പല പൊസിഷനിൽ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന KCCയുടെ ഇലക്ഷനിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടും വളരെ സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത്, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും, ഒരു വലിയ കൂട്ടമാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാവും. ഇത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഈ ജനമാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാർ, യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം. ഈ ജനമാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കുടക്കീഴിൽ അണ്ടർ കോട്ടയം ഡയോസിസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് എന്റെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് ലോകത്ത് 2 റീത്തുകളുള്ള ഒരേ ഒരു ഡയോസിസ് കോട്ടയം ഡയോസിസ് ആണ്. മലങ്കര റീത്തും സീറോ മലബാർ റീത്തും. KCCയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനായ മലങ്കര കാതലിക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പൊസിഷനിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തെ കോർത്തിണക്കി KCCയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. For which I can be the right person to open the right venue with my team, one mission, with the leadership of Mr. Matthew Vatwarapuram. എൻ്റെ തലമുടി നരച്ചതാണെങ്കിലും I am young enough to understand the young generation, yet old enough to communicate with our old generation. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനായക്കാരെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജസിംഹങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാട്ടിലെ രാജസിംഹം വേട്ടയാടുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഓട്ടം നേരെ മുൻപോട്ടാണ്. അത് ലെഫ്റ്റ് എന്നോ റൈറ്റ് എന്നോ പുറകോട്ടെന്നോ നോക്കമില്ല. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിശുദ്ധനായ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ ചില ഹോളുകൾ, ചില വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആ കപ്പലിന്റെ ഹോളുകളെ അടച്ച് ആ കപ്പൽ നന്നായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെ നമ്മൾ വിൽക്കാം. പക്ഷേ ജ്ഞാനായക്കാരന്റെ വ്യക്തിത്വം, അവന്റെ അഭിമാനം, നമ്മുടെ റോയൽ ബ്ലഡ്, അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനോ അതിനെ വിൽക്കുവാനോ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. I promise you that I shall always promote and defend Kccna and Kccna community. Please support and bless our team, one mission. With us, it is personal. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, വിശുദ്ധനായ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് KCCna and Kccna സമുദായം. Thank you all. Thank you, Tampa, KCCF. Thank you, Joseph Pongo. Next, we have Chiti Pikero. When I was young, not that I'm not young anymore, but when I was little, my parents used to take me to Kallarapalli Pirunal every year. We lived in Cochin, so we used to go to Kallarapalli Pirunal every year. So though I didn't know many of the parishioners, the moment we reached there, it just felt like family, as if I knew each and every person in that Palli Parisaram since generations. So I had that same exact feeling when I came to Tampa yesterday. I was
here in the evening, I met each of you. Siriketa inala paranja rektam rekte തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം എനിക്ക് ഇന്നലെ അത് അനുഭവിച്ചു. So I strongly believe that is the uniqueness of our community. That is why we are called royal blood. മാമൂട്ടനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനം. ആ ഒരു കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ്, ആ ഒരു യുണീക് കൾച്ചർ ഓഫ് ലവ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Me, along with my awesome team Community First, come in front of you to uplift and uphold this culture of love that has been transmitted to us by our forefathers. If it is not apparent enough, I am the only lady running for Kccna this year. And I believe I represent every other women in the North American Kccna community. And I want to take this moment to thank Team Community First for showing the courage to give womanhood a chance, for trusting women, for believing that we can make a huge difference. We know that wherever women is, we add color. You know, when I look from here, every place I see a woman, the table is very colorful. So we know that women add color, emotion, and values to wherever she is put. So I thank Community First from the depth of my heart for trusting us. And if elected, I will do my best of my abilities to show that women indeed can make a huge difference. Like Divya Chachi said, I'm really proud to be a woman, and I believe that we can make a huge difference. I am a very young woman candidate, and I don't have much experience in the National Council members. Well, I cannot do anything about being young and a woman, but about experience, I believe there are a lot of you who are very wise and experienced in the National Council. And I request and encourage all of you to share your wisdom with young adults like me when we come forward, so that we can help the community grow and grow with it. Me and my team Community First, we come to the front with a lot of dreams for our community. Our presidential candidate, Kccna, all of you know him very well. I don't have to say anything much about him. But one single sentence, sorry, Kccna is Kccna's wife. Oftentimes I felt that Kccna's heart beats more for the community than for his wife, Kccna. And Jonathan, our vice presidential candidate, one of the most considerate men that I have seen in my life, he always thinks about people, you know, how to make people feel better, make their lives better. And then we have our treasurer candidate, Jemon Chetai, who is all about honesty and integrity, the perfect and best combination for a treasurer. Last but not the least, the awesome Lijo Mechanical. I am not saying anything about him, but I want to request, I stand here to request your support and vote for each of us, for Team Community First. And I'm telling you that I'm sure it will be the first step that you will take towards a better transformation of Kccna. Thank you. Thank you, Chiti Chechi. Next, we have the treasurer candidates. So first, we're going to have Jamon Katnachiro. ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, മുൻ KCCna നേതാക്കളെ, KCCna സാരഥികളെ, എന്നെ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയ താമ്പായിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു നേതൃത്വ നിരയെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായവരെ കണ്ടെത്തി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. എങ്കിലും പരിമിതികൾക്കകത്തു നിന്ന് പരിഹാരങ്ങളും മുന്നേറാനുള്ള വഴികളും ആവശ്യത്തോടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ശ്രീ കുവക്കാട്ടിൽ നയിക്കുന്ന ടീം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും. പ്രിയമുള്ളവരെ, വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. എന്നാൽ വെളിച്ചം പകരാൻ ഉള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്കേ കഴിയൂ. സമുദായത്തിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും വരും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ പൈതൃകം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും തിരിച്ചറിവും സമുദായത്തിന് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സമുദായം എല്ലാ അന്തസ്സോടെയും
അഭിമാനത്തോടും കൂടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അവർ ഓരോ പടിയും ചവിട്ടി കയറിയപ്പോഴും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് സമുദായം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നത് സഭയുടെ നിലപാടുകളാണ്. സഭാ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങൾ. ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ആ സമുദായമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ബാധകമായിരിക്കണം. അതിന് ഇന്ത്യയെന്നോ അമേരിക്കയെന്നോ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകരുത്. അതിനെ ഇന്നത്തെ സഭാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകും വിധം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. Team Community First is committed to enhancing the community by leading with positive intentions and honor. It is a pleasure to be part of an ambitious, energetic and lively panel. Financial transparency means timely, authentic and reliable disclosures about financial performances. To improve timeliness, we have proposed to accelerate the financial reporting requirements by routinely updating the National Council members and the community using quarterly reports and auditor reports. We plan to enhance the Kccna capital by implementing the new initiative designed by our team. We are dedicated to managing the efficiency so that we can support our national sub-organization and our local associations. Team Community First is ready to lead and direct the Kccna organization in a positive direction. കാഴ്ചക്കായോ കയ്യടിക്കായോ ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എൻ്റെ സമുദായം, എൻ്റെ അഭിമാനമെന്ന് പറയുന്ന വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. സ്നേഹിതരെ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ വോട്ടും സമുദായത്തിൻ്റെ മൂലക്കല്ലുകളാണ്. ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം, ശക്തമായ ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. സമുദായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ടീം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റിനൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Next, we have Vincent Kierkegaard. ബഹുമാനപ്പെട്ട KCCNA പ്രസിഡന്റ് അനിച്ചേട്ടൻ, ജസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, KCCNA 2021-2022 വർഷത്തിൽ മാത്യു വെട്ടുപാറപ്പുറം നയിക്കുന്ന വൺ ടീം വൺ മിഷന്റെ പാനലിൽ ട്രഷററായി ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ബിൻസൻ കിഴക്കേപ്പുറം, ഉഴവൂർ ഇടക്കോലി കിഴക്കേപ്പുറത്ത് ബേബിയുടെയും ഗ്രേസിയുടെയും മകനാണ്. ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഒരു നേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വൈഫ് സുരഭി നടക്കുഴിക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 3 കുട്ടികൾ. ഹ്യൂസ്റ്റൺ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പാരമ്പര്യവും തനിമയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ക്നാനായ സമൂഹം അതിൻ്റെ ആരംഭകാലം തൊട്ട് ഇന്നോളം നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. AD 345 നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അതേ പ്രേക്ഷിത ആവേശത്തോടും അവർ പകർന്നു തന്ന വിശ്വാസത്തിലും തനിമയിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് ക്നാനായ സമൂഹം വളർന്നു പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് ആർക്കും അവഗണിക്കാനാവാത്ത ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ സമൂഹത്തെ
ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടുന്നതിനായി 1988 ന്യൂയോർക്കിൽ തുടക്കം കുറിച്ച KCCNA ഇന്ന് 20 യൂണിറ്റുകളുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റ സംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ സംഘടനയെ വരുന്ന 2 വർഷത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവും പ്രവർത്തന പരിചയവും യുവത്വത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കഴിവുറ്റ പാനലിനെയാണ് വൺ ടീം വൺ മിഷൻ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ സമൂഹത്തെ വളർച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ശക്തമായ പ്രാപ്തമായ ഒരു KCCNA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് KCCNA നാഷണൽ കൗൺസിൽ. നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ക്നാനായ സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായ ഒരു ഐക്യനിര കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. KCCNയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 20 യൂണിറ്റുകളെയും വുമൻസ് ഫോറം, KCYLNA, യുവജനവേദി എന്നീ പോഷക സംഘടനകളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച മൂല്യബോധ്യമുള്ള ഒരു യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും. വരും കാലങ്ങളിൽ KCCNയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുകയും സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെയും ഇന്ന് KCCയിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി അവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയായ KCCനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തമായ വിഷനോട് കൂടിയാണ് മാത്യു ചേട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ KCCNയുടെ ട്രഷറിയായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തലകുനിക്കാൻ അവസരം തരാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതല പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. KCCNയുടെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും എവരി ക്വാർട്ടർലി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്നാനായ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും വൈകാരികവുമായ അടുപ്പവും തനിമയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആ തനിമയും പാരമ്പര്യം നിറമകാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വിനയാനതനായി നിൽക്കുന്നു. വൺ ടീം വൺ മിഷന്റെ പാനലുള്ള എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഇളം തലമുറയുടെ മുൻപിൽ മാർഗദീപം തെളിച്ച് ഐക്യത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നേറാം. താങ്ക് യു. ജയ് ക്നാനായ. താങ്ക് യു ഓൾ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. അടുത്തതായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ്. ടോട്ടൽ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്നയാള് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് അത് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഭാഗം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഷീൻ സാഗശാല ആൻഡ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ പ്ലീസ് കം.
ഹലോ എവ്രി വൺ. ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകെ 12 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കിട്ടിയത്. അതിനകത്ത് ഇനി പേഴ്സണൽ റെഫറൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റിയിട്ട്, അതുപോലെ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും മാറ്റി. പിന്നെ ഒരുമാതിരി റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി 8 ക്വസ്റ്റ്യനാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 റൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകും. കാരണം 8 ക്വസ്റ്റ്യനാണുള്ളത്, 4 പേര് ഉത്തരം പറയാനുണ്ട്. അവർ ഒരു ടോസ് എടുത്തു. അതിൻ്റെ ബേസിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടൻ, ജോയ്, സിറിയക്ക്, മാത്യു വെട്ടുപാറപ്പുറത്ത്, അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോകുന്നത്. അവരുടെ ടീമിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ആൻസർ, ദർ ടീം മെമ്പേഴ്സ് കൻ ആക്ച്വലി ആൻസർ. And that luxury is not there for Stephen Chetan and Joy Chetan, unfortunately. So with that, I'll hand over to Baby Chetan for the first question. First question. What is your thoughts on layman association under church? What is your thoughts on layman association under church? On layman or one layman? On layman association. See, what is your thoughts on layman association under church? ലേമൻ അസോസിയേഷൻ അണ്ടർ ചർച്ച്. ചർച്ചിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ അവർ സ്പിരിച്വൽ നീഡ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ചർച്ച് ഒരു ലേമൻ അസോസിയേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ ജ്ഞാനായത്വം നിലനിർത്തി പോകുവാനുള്ള സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ റിലീജിയസ് അസോസിയേഷൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് റിലീജിയസ് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുക, സാമുദായിക അസോസിയേഷൻ സാമുദായികപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല, സമുദായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ഇന്റർമിംഗിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് there is a problem. അതുകൊണ്ട് ചർച്ചിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുക, ലേമൻ അസോസിയേഷന്റെ കാര്യം ചെയ്യുക. ഇതിൽ ആര് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 2 കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂള്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ ലേമൻ അസോസിയേഷൻ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയില്ല എന്ന്. പക്ഷെ സമീപകാലങ്ങളിൽ അതിനും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദിമകാലം മുതൽ തന്നെ സഭ സമുദായത്തിൽ കയറി അൺഡ്യൂ ഇന്റർഫിയറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെന്ന് അവസാനിക്കുന്നുവോ? ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി അവർ ചെയ്താല് വൺ അറ്റ് എ ടൈം. അതല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് എനിബഡി ഇന്റർഫിയർ ഓൺ അതേഴ്സ് ജോബ് there will be conflict. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ലേമൻ അസോസിയേഷൻ ചർച്ചിന്റെ അണ്ടറിൽ പാടില്ല. പീരിയഡ്. താങ്ക് യു. ജോയ് ചേട്ടൻ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 minutes. ഒരു ലേമൻ അസോസിയേഷന് തന്നെ നയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒരു സഭയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത്? ലേമൻ അസോസിയേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ KCCNA 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമായ വോട്ട് ചെയ്യാനും സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കാനും കഴിവുള്ള ജനങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനാണ്. അപ്പം അവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും സഭയുടെ അണ്ടറിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പോട്ടെ. അവരെ സഭയും സമുദായം രണ്ടാ. സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സമുദായത്തിന് സമുദായത്തിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I am totally against on that concept. സഭയ്ക്ക് സഭയുടേതായ റൂൾസും ഗവേണൻസും ഉണ്ട്. ചർച്ചിൻ്റെതായ റൂൾസും അതിൻ്റെതായ ഗവേണൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ പോകുന്നതാണ്. സോ ഇത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആയതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും ചർച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ
അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ചർച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അസോസിയേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് നമുക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. സോ ഒരു കാരണവശാലും ചർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷനും ചർച്ചിന്റെ കീഴിൽ അസോസിയേഷൻ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. താങ്ക് യു. My administration will see this like this. ഇവിടെ ആരുടെ അണ്ടർലോ ഓവർലോ അല്ല. ചർച്ചും അസോസിയേഷനും ഒരു പാരലായിട്ട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ചർച്ച് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ചർച്ച്. അവർക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ട്, റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു കാനോനിക നിയമമുണ്ട്. അവരതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചർച്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്കും അതുപോലുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ്. ഇവിടെ കോട്ടയം രീതിയിലുള്ള ഒരു സഭാ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആരെയും പീഡിപ്പിക്കുവാനായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രെട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടോ നമ്മുടെ പിള്ളേര് കല്യാണത്തിന് കുറി മേടിക്കുവാനായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും സാക്രമെന്റ് മേടിക്കാനായിട്ടോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രശ്നവുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിനായിട്ട് ഇടപെട്ടിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇതിന് രണ്ടിനും ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പള്ളിക്ക് പള്ളിയുടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഹാർമണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രയോറിറ്റി. താങ്ക് യു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയ് ചേട്ടനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈസ് ദർ എ വിഷൻ ഫോർ യു ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ആസ് എ ടീം on the changes you can bring to Kccna that will have tangible impact on Kccna people's life in America? Do you want me to repeat? Okay. Is there a vision for you as an individual or as a team on the changes you can bring to Kccna that will have tangible impact on Kccna people's life in America? മലയാളത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമല്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ല. അതായത് താങ്കൾക്കോ താങ്കളുടെ ടീമിനോ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് അമേരിക്കൻ ക്രാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 2 ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. ഈ ഗ്രൂപ്പാ കുറച്ച് പേര് പള്ളി പോകേണ്ടി പോവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഫൊക്കാനയും ഇതുപോലെയുള്ള 2-3 ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരൊറ്റ അസോസിയേഷനേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ കേസ് തന്നെ ഉള്ളൂ. ആ കേസിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് അതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് തീർത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ. അടുത്ത ശ്രീ The short answer, absolutely. Okay? So Team Community First, we will make an impact on all the Kccna people's lives in America. If you look at our manifesto, one of our items on there is a Kccna resource pool. We have so many people in this country of ours, okay, that don't know how to create a living will. Or when people come to America, when they come the first time, they don't know what to do. So we need to create, either by Zoom or videos of what is the first thing they do when they need to come to America, what kind of forms they need to fill out, how can they apply for jobs, how can we do things for that. Living will. None of us know when our lives are going to end. So this is something that we need to have and put in place, but a lot of people don't know that aspect of it. So these are some things that we need to go into. The other part is about charity. Team Community First is about giving back to the community. We plan to give back
We have different charity fundraisers like Dollar for Dollar, giving back to the community, building houses in Kerala. So these are things that we will make a tangible impact on our lives here, as well as our brothers and sisters in India as well. Thank you. My administration will bring this organization 21st century. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നടത്തിയ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ താഴെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാഗ്രഹിക്കുവാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം വളരെ നമ്മുടെ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ബ്രിങ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു 21st century. നമ്പർ 2, ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ മാത്രം പോരാ, സാധാരണക്കാർ വരട്ടെ. സാധാരണക്കാർ വന്നാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്നെ പോലെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പലരെ പോലെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നേതാക്കന്മാർ വരട്ടെ. ഔട്ട്സൈഡ് രീതി ചിന്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ വരും. 3, യൂത്ത് ആൻഡ് വുമൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മോർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വുമൻ ആൻഡ് യൂത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ വൈബ്രന്റ് ആക്കും. 4, ഹാർമണി. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ 100% പ്രശ്നം ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരല്ല, വിതിൻ അവർ സെൽഫ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനുകളാണ്. ഈ 4 കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസുകൾ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. ദോസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയുന്നു, ഈ 4 കാര്യം: ടെക്നോളജി, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, യൂത്ത് ആൻഡ് വുമൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹാർമണി ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്ത മാത്രം മതി. ക്നായത്വം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിനു വേണ്ടി കടന്നു വരൂ, എനിക്കോട്ട് തരൂ, സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കൂ. ഇത് സ്റ്റീഫൻ മട്ടത്തിലിന്റെ വാക്കാണ്, പ്രതിജ്ഞയാണ്. താങ്ക് യു. ചെറിയ കൂക്കാട്ടൽ ടീമിനോടാണ്. ഡിയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഇന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജ്ഞാനായ യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. ജ്ഞാനായ യൂത്തിനു വേണ്ടി താങ്കൾ സ്പെസിഫിക്കായി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിക്കണോ? ഓക്കെ. ഡിയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഇന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജ്ഞാനായ യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണല്ലോ. ജ്ഞാനായ യൂത്തിനു വേണ്ടി താങ്കൾ സ്പെസിഫിക്കായി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? താങ്ക് യു സെമിൻ ചേട്ടാ ഫോർ ദ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്നേഹിതരെ, 2005 ഞാൻ ഷിക്കാഗോ KCCന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഷിക്കാഗോയിൽ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് വിപിൻ ചാലിങ്കൽ we conducted the
youth summit. Number one. Number two, 2011 ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ under the leadership of KCYLNA and Chicago KCS and KCCNA, we conducted the first youth fest. ആ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ ഏകദേശം 250 പരം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള 250 പരം കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധിച്ചു. അത് one day was basketball tournament, second day was banquet, and third day was a barbecue. So, മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ഷിക്കാഗോയിലെ യുവജനവേദി അല്ലെ KCYയിൽ നിന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ വർഷവും 1500 പരം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്ത് നൈറ്റ്, യുവജനവേദി നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സോ എല്ലാ കാലത്തും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിക്കാഗോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും എനിക്ക് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിക്കാഗോയിലെ 2 കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷൻ, ഞാൻ ജനറൽ കൺവീനർ ആയിരുന്ന കൺവെൻഷനിൽ KCCNAയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 75,000 പരം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി $75,000 പരം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആ കൺവെൻഷനിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൺവെൻഷനിൽ 0 ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺവെൻഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ നോക്കൂ. ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ നടന്നത്. ആ കൺവെൻഷനിൽ ഏകദേശം 50,000 പരം ഡോളർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല പരിപാടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ലാസ്റ്റ്ലി 2012 ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷനിലും ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷനിലും യൂത്ത് കളെ കൊണ്ടുവരുന്നവരുമായിട്ട് യൂത്തുകളായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ആദ്യമേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞുകൊട്ടെ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ശേഷം വന്ന പ്രസിഡന്റുമാരോടും മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകളോടും ഞാൻ പറയുണ്ടായി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റുകളും റീജിയണൽ കൺവെൻഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതുപോലുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. താങ്ക് യു. യൂത്തിനെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണം. ഞാനൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ്. ഐ വാസ് എ ലെക്ചറർ
ഞാനൊരു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു, അതും ആഫ്രിക്കയിൽ. അപ്പം യൂത്ത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആരും ഈ വേദിയിലില്ല. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഹീ ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ദിസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശ്രീമതി റോണി, the only one president, unit president in this national council. ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? എൻ്റെ പാനലിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച 2, ഒരു സെക്രട്ടറി ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ്, ഒരു വുമൻ പ്രസിഡന്റ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു, സ്വീഡനിലെ ഗ്രേറ്റ, അവരിന്ന് പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ നേതാവായ ലോകം മാറിയില്ലേ? അവർ തന്നെ വന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ മാനിഫെസ്റ്റോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പിള്ളേരെ യൂത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 2 സബ്സെക്ഷൻ DC ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ KCCNA പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂത്തിനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇതാരും പഠിക്കാതെയാ KCCNA പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്. പിന്നെ അവരെങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാവുന്ന. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അത് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഞാനത് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ യുവാക്കളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. താങ്ക് യു. സമുദായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളൊന്നും അല്ലാതിരുന്ന് ഞാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാഷണൽ കൗൺസിൽ KCCNA പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരിക. രണ്ടാമത്തെ, എനിക്ക് 19 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള 3 ആൺമക്കളുണ്ട്. ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ലോങ് ഐലൻഡിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ കോവിഡിന് മുമ്പ് മാസത്തിൽ 1 കുർബാനയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു മാസത്തിൽ 720 മണിക്കൂറുണ്ട്. ആ 720 മണിക്കൂറിൽ 2-3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ? ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കും. എല്ലാ മാസത്തിലെ കുർബാനുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ 3 പിള്ളേരും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഖുർആൻ എഴുതാണ്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. Thank you, candidates, respected candidates, for your information. Next question onwards, we only have 2 minutes to answer for the first person, and the second person will answer in 1 minute. 1 minute. And for the 1 minute session, we won't have a warning bell. Thank you. Okay, the next question for all presidential candidates, that's what the question is worded, and it starts with Matthew Vettuparapuram. When did you migrate to the United States? How many KCCNA conventions did you attend in your lifetime? I migrated to the United States as a teenager. Specifically, I attended 2 conventions, and the 3rd convention I supposed to held in Los Angeles as a facility chairman. And കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, ആ കൺവെൻഷനിൽ അവിടെയുള്ള ചെറിയ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ കണ്ടുപിടിക്കാതെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത് മാക്സിമം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അറ്റ്ലാന്റ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കറിയാം, മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ വൈഫ് 3 ദിവസം അതിനകത്ത് രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെയുള്ള കുറവുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആര് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുമെന്നുള്ള അല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ ഓരോ സഹോദരങ്ങളും അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില കാൻഡിഡേറ്റുകൾക്ക്
പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൺസിഡറേഷനിൽ എടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല വേദികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ക്യാരക്ടർ matter, credibility matter. So please be wise. Thank you. ഞാനിവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു കൺവെൻഷൻ ഒഴിച്ച് അന്ന് കൺവെൻഷന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കൺവെൻഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ജെന്യുവിനായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കൺവെൻഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പം ഞാൻ ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കൺവെൻഷൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ ചിക്കാഗോ കൺവെൻഷന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നേരെ നിന്നത്. പിള്ളേരൊക്കെ ചോദിച്ചു, മക്കൾ ചോദിച്ചു, പപ്പ what is wrong with our convention? I have to go to toilet every now and then. I said, no, not all the convention. This year it happened. നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആരെ പറ്റിയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടന് തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തതാണ്.
സമുദായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ. ഫണ്ട് കളക്ഷനൊന്നും സാധിക്കുമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ചെലവാക്കാൻ എനിക്കറിയാം. താങ്ക് യു. 2011 ഞാൻ KCS പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെറും 8,000 രൂപയാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. വിവിധ ഇനം ഫണ്ട് റൈസിങ്ങിലൂടെ 227,000 വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള 200,000 ഇട്ടാണ് പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ മേടിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കാഗോയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഫണ്ട് റൈസിംഗ് ചെയർമാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 3ാമത്തെ ഒരു അസറ്റ് കൂടി ചിക്കാഗോയിൽ മേടിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അവസാനമായിട്ട് ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷനിൽ KCCNAക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന അവസരത്തിൽ വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 40,000-ൽ പരം രൂപ സമാഹരിച്ച് KCCNAക്ക് നൽകുവാൻ ചിക്കാഗോയിലെ ഓരോ സഹോദരങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു. താങ്ക് യു. ഒരു ഏലക്കാമാല 8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഷിക്കാഗോയില്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 40,000 50,000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ആവറേജ് ജ്ഞാനായക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് 25 രൂപയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നെ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ $100,000 അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നത്. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോമയുമായിട്ട് ചേർന്ന് കടപ്പുറ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഫ്ലഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് 4 വീടുകൾക്കുള്ള സഹായമാണ് എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോമയ്ക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം, ഷിക്കാഗോ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ്. അതുകൊണ്ടോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കൈ നിറച്ച് പൈസയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോരുന്നത്. അവിടെ എന്ത് ഡിവിഷനോ എന്ത് ഡിസഗ്രിമെന്റോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയഴിച്ച് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുള്ള സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈസിയായിട്ട് സഹായിക്കും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാത്യു. അടുത്തത് ജോയ് ചേട്ടനോടാണ്. മലയാളത്തിൽ ഗ്രാനായക്കാര് ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനായക്കാര് ഇപ്പൊ ലോകത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിരിക്കുന്ന മൂലക്കാട്ട് പിതാവിനെ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്തിനുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. ആയതിനാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമാണ് ലോകമെമ്പാടുമാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. സോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ പങ്കാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ കാരണം ഇന്ന് അനുയോജ്യരായ പങ്കാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ
ചെയ്യാനുള്ള വേദികൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കൂലങ്കർഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട്. ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഫൈനലി വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ. എല്ലായിടത്തും നടന്ന പോലെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇരിക്കുക, ജ്ഞാനായക്കാർ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായോ? ഈ ഡിസ്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ വെച്ച് ജ്ഞാനായക്കാരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേത്തമണി പോലെ അടിച്ച് ഉടച്ച് നമ്മുടെ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഭാഗം ക്ലർജി ആയിരിക്കും, മറുഭാഗം മറ്റു ചില എന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിവാഹം, അതെല്ലാവരും മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. പക്ഷേ ഒരു ജ്ഞാനായ പ്രൊമോഷണൽ മാര്യേജ് നടക്കുവാൻ നമ്മുടെ സമുദായമോ അൽമയ സംഘടനകളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 3, പരസ്പര സഹായം. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പട്ടേൽ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെ പോലുള്ള അവരെ എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മളും ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. യൂണിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. താങ്ക് യു. അൽമയ സംഘടനകളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 3, പരസ്പര സഹായം. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പട്ടേൽ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളോ നമ്മളെ പോലുള്ള അവരെ എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മളും ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. യൂണിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. താങ്ക് യു. ക്നാനായ മക്കൾക്കായിരിക്കും എൻ്റെ ഭരണസമിതിയിൽ സ്ഥാനം നൽകുന്നതെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എന്താ കുഴപ്പം? ഫാമിലിയായിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എനിക്കറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാരെ വരെ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനകത്ത് എന്താ കുഴപ്പം? ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സാങ്ക്ടിറ്റി എന്നാന്ന്.
അറിയാമല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ, ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ, ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും പറയുന്നു, ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു, പല സമയങ്ങളിലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് കണ്ട് ഹൃദയം വേദനിച്ചു എനിക്ക്. അങ്ങനെയല്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇലക്ഷനും നടക്കേണ്ടത്. തെറ്റാണത്. നിർത്തണം, എന്നേക്കുമായി നിർത്തണം. താങ്ക് യു. ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ക്നായിത്തൊമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ കുടുംബമാണ് ക്നാനാക്കാരായ നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ എന്റെ വിഷയം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാത്യു വെട്ടുപാറപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഒരു എൻഡോഗമസ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോഗമസ് പാരിഷ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. അതിന് വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഭാ നേതാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൂടെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ഇത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർ എഗ്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് സാധിക്കണം. സോ ഞാൻ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരാളാണ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ വരും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു. അബ്സല്യൂട്ട്ലി വി ക്യാൻ. അധികം സമയം വേണ്ട. 75 വയസ്സാകുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പം അത് നടക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ വിഘാതമായിരിക്കുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭ മാത്രമാണ്. ആ സീറോ മലബാർ സഭ നമ്മളിലൂടെ വളർന്നതാണ്. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അവർ ചില കുതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച്. നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടേതാണ്, നമ്മളെ മുടക്കരുത് എന്ന് താക്കീത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നാം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം. അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ രണ്ടോഗമസായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഭ, ക്നാനായ സമുദായം ഉണ്ടായിരിക്കും. സംശയം വേണ്ട. അതിന് മുന്നിൽ ഞാനും നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു.
എന്നിവരെയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൂരിരുട്ടുള്ള മുറിയിലിരുന്ന് ഇരുട്ടിനെ കുറ്റം പറയാതെ ഒരു മെഴുകുതിരിയെങ്കിലും കത്തിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ആ തിരുനാളം എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സമുദായത്തെയും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ വോട്ടും പാഴാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഉറച്ചു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന ഓരോ വോട്ടും സർവശക്തിയോടും കൂടി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് നൽകുന്നു. ഈ ഇലക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ജയപരാജയത്തിന് അതീതമായി എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമുദായത്തിനോടൊപ്പം എന്നും ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Thank you. Next candidate, Stephen Mattathil. ജിജോ എന്നെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തു. ജിജോ പറഞ്ഞു എന്നോട് ശ്രീകന്റെ അഭ്യർത്ഥന വായിക്കാൻ. ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന അഭ്യർത്ഥന വായിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. പക്ഷേ ശ്രീക്ക് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറു കഥ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങളും കണ്ടു കാണും, ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് വാനമ്പാടി KS ചിത്രയ്ക്ക് പത്മശ്രീയൊക്കെ കിട്ടി. ഞാനത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിള്ളേരുമൊക്കെ ചേർന്ന് അവർക്ക് ഒരു സ്വീകരണം പോലെ അവിടെ നടത്തി. ഒരു പൊന്നാടയൊക്കെ അണിയിച്ചു. ശ്രീമതി ഡോക്ടർ ഓമനക്കുട്ടിമ്മ ഒക്കെ വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ പാട്ടുമൊക്കെ പാടിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി, പേരുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാമ്യമുള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ പള്ളിയെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ സ്ട്രിങ്ങില് വിസ്മയ ലോകം തീർക്കുന്ന ആ മകൻ വ്യക്തി ലണ്ടൻ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹം ചിത്ര ചേച്ചിയോട് ആശംസകൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി പറഞ്ഞു, ഈശ്വര, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അല്പം ആയുസ് അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിലൊരു ഭാഗം ഈ ചിത്രച്ചേത്തിക്ക് നൽകണമേ എന്ന്. അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഈ ക്നായിത്തൊമ്മൻ സ്റ്റാച്യുവിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ KCCനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അതൊരൽപ്പം ഈ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിലെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും നൽകണമേ എന്ന് ഞാനത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മനസ്സൊന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഞാനൊരു കുറെ വർഷങ്ങളായി, എത്ര ഇത് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൺവെൻഷനൊക്കെ, ഈ കൺവെൻഷൻ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണ്. ആർക്കും ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ, ആർക്കും ഒരു ലാഭവും ഇല്ലാതെ, ആർക്കും ഒരു നന്മയും നൽകാതെ ഈ KCCനെ എങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10-30 വർഷമായില്ലേ? ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? തീർച്ചയായും വേണം. ഞാനത് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു വന്നു നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് നൽകൂ. നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താം. താങ്ക് യു. നന്ദി. Thank you. Next candidate, Joy Paradiyal. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ടോമിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ, താമ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ സജി കടിയമ്പിള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് ഒഴുക്കി തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. മത്സരരംഗത്തുള്ള എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനസമൂഹത്തിനോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ
ഈ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതായി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം എനിക്ക് ആരും വോട്ട് ചെയ്ത് ആ വോട്ട് പാഴാക്കരുത് എന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ കഴിവുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്ത് ആ വോട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേക്ക് കനായ ഗ്രേറ്റ് അഗൈൻ. Thank you. Our next candidate, Matthew Vettavarapurathu. My dear National Council members, my brothers and sisters of Kccna community, we have few more minutes left until the election in Tampa. During the election, candidates like me promise you many things. But at the end of the day, we as a community constantly get cheated, end up with the empty-handed. I can't change the past, but I can control the future. I can promise you I will stand by you, stand next to you, and stand tall when someone attacking our existence. My team doesn't have an unlimited amount of money or army of supporters, or not even going to offer you anything during this election time. But we will offer you unconditional love to our community. We will coming to you with the impeccable past community service record. And you all should compare each one of us, our integrity, character, and qualification. I know we all are bound by the relationship and friendship, but those restrictions made us to the current situation. We must take a hard look at the current situation of our community and ask ourselves, who is the right candidate on this stage to lead our organization during this difficult time? The moment we all set aside our petty differences and personal obligation and start thinking for our existence of our community, that's the day we really start living a true Kccna person. Tonight, a failure like a candidate like me sending a wrong message to our community. We must consider candidates from working class and an average community. Then only we have versatile leaders who have a better ideas to lead our community to the next level. Finally, my cousin late Babu Charigadan, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഏറ്റുമാനൂരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളിലൊരുവനായി നിങ്ങളോടൊപ്പം മാത്യു വെട്ടുവാർപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ ടീമും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോർഫാദേഴ്സും ഓൾമൈറ്റി ഗാഡ് ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ. താങ്ക് യു. Thank you all. That concludes the Meet the Candidate session. I have a request for the presidential candidates. We will need 4 booth agents, 1 for each candidate. So we will need, 3 booth agents for the voting session.
voting session. And after that, we will need one candidate, booth agent, counting agent for each candidate. One counting agent for each candidate. Thank you. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇലക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെഷൻ അതാണ്. For that, I request every members in this room, please step out for a few minutes from this auditorium. We will have to make the arrangements. We have a small facility behind this auditorium. So also please enjoy the weather outside of this sunshine state. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. Houston and New York National Council members will have 2 ballot papers, one for the general positions and the next one is for your RVP positions. So please remember, New York National Council members will have 2 ballot papers. Also, one more announcement. You know that one of the candidates from the presidential candidates withdraw. However, his name will appear on the ballot paper because of the fact that the ballot papers are already printed out. So please be aware of that. Thank you all. I'll take one. Also, as per the request from the Kccna Executive Committee and as per the Constitution, they will include the convention ballots along with the general election. So you will have a separate ballot paper for the conventions. Thank you. So we are hoping that we can start the election around 7 o'clock. 7 o'clock, we will try to move this fast as we can. Also, you will have the voting will be conducted in the alphabetic order of the respective National Council members' last name. The list will be posted outside on this right side door of the auditorium. Thank you all. See you all soon. Please hang around and we will make an announcement outside as soon as we start this election process. Thank you. Ready? Ready or not? നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സഭയുമായിട്ട് ഈ സമുദായവും സഭയും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സഭയും സമുദായവും നമ്മൾ ഒന്നാണെന്നും അത് പബ്ലിക്കിലേക്കല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ളവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് അതിനെ എത്ര പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളതിൽ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന KCCNയോടല്ലാതെ മറ്റൊരു വേദികളിലും ഇത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഗോൾ ലോങ് ടേമാണ്. ക്നാനായ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വ്യതിരിക്തത എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ ക്നാനായ സമുദായം നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വവംശ വിവാഹത്തിലൂടെയും ക്നാനായ മാതാപിതാക്കളുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോഴുമാണ്. നമ്മൾ സ്വവംശ വിവാഹത്തിലൂടെ അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ന്
നാളെ നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ ജനത ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ്. അതാണ് ലോങ് ടേമിലേക്ക് നാളെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ഈ 2 വർഷക്കാലം ഇവിടെ സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ട് ഒരേക മനസ്സായിട്ട് 40-ന് മുകളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഞങ്ങൾ കൂടിയെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പോലും ഒരു വോട്ടിങ്ങിലോടുകൂടി ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഏക അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഏക അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. അത് അനിയുടെ നേതൃത്വ പാഠവുമായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ 5 ഓഫീസേഴ്സും RVPമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ 16 എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സേവനം ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ RVPമാരെയും ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും ആദരിക്കുക എന്ന ചടങ്ങാണ്. അതിനായി ഞാൻ ലൂക്കനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ആദ്യമായി വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത RVP മിസ്റ്റർ രാജു ചമാശേരോ. എൻ്റെ പേര് രാജു ചമാശേരോ. ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ RVP ഫ്രം സാനോസെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിരഹ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേദനയോടുകൂടി പടിയിറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണിപ്പോൾ. അതിൻ്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് 2 നാഷണൽ കൗൺസിൽ കൂടാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ കൂടി ഞങ്ങൾ അതിന് പകരം വീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാമിലി റീയൂണിയൻ എന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസരമായിരുന്നു. ഇപ്പം സണ്ണിച്ചാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞാൻ പറയാനിരുന്നതായിരുന്നു. പുള്ളിയെ തോക്കിക്കറി വെടിവെച്ചു. ഒരു അവസരത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിനും ഒരു വോട്ട് എടുക്കേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം വിരുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. ശരിയാണ്, കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടായത്. എനിവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് അനിമടുത്തിത്താഴയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനോടും വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തന്ന ഇവരോട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തത് ഷിക്കാഗോയുടെ RVP മിസ്റ്റർ അലക്സ് പായക്കാട്. അടുത്തത് ഹ്യൂസ്റ്റന്റെ RVP മിസ്റ്റർ മാത്യു തൊട്ടിയിൽ. പ്രിയ ജ്ഞാനായ സഹോദരങ്ങളെ, ഏതാനും നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ സ്ഥാനം തീരുകയാണ്. പുതിയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയും അടുത്ത 2 വർഷക്കാലത്തേക്ക് നല്ലൊരു സർവീസ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി പുതിയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയാണ്.
അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് 2 വാക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്മിറ്റി, ഞാൻ ഒരു വൈകി വന്ന ഒരു RVP ആണ്. അത് കൂച്ചന അലവ് ചെയ്ത് RVP സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ്, 2019 നവംബറിൽ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുള്ള എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു നല്ല യോജിപ്പോടു കൂടി, നല്ല അഭിപ്രായത്തോടും യോജിപ്പോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനീ മഠത്തിൽ താഴെ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ മാത്രം നടത്താൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ 2 വർഷക്കാലം നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അടുത്ത പുതിയ കമ്മിറ്റി വരുമ്പോഴെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലം തീർന്നു, ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അടുത്ത കമ്മിറ്റി വരുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മോശമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ പല കമ്മിറ്റികളിലും കണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിമർശിക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പലരും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും ഈ 2 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ അനീ മഠത്തിൽ താഴെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും തന്ന ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പം എത്തിച്ചേർന്ന സ്റ്റേജിലില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ RVPമാർ, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള RVP മിസ്റ്റർ സൈമൺ കണ്ടോത്തുണ്ട്, കാനഡയിൽ നിന്ന് ഉള്ള RVP മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്സ് കൂട്ടത്തമ്പറമ്പിലുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലോറിഡ റീജിയനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് നടുപ്പറമ്പിൽ, മിനസോട്ട ഒഹായോ ഡിട്രോയിറ്റ് യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ ചാക്കോ വെളിയന്തറ, വാഷിംഗ്ടൺ DC, ബോസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഫിലദൽഫിയ യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ ടോയ് മണലേൽ, സാൻ ആന്റോണിയോ ആൻഡ് ഡാലസ് യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത മിസ്സസ് സെലിൻ മറ്റത്ത്, പിന്നെ KCWFNAയുടെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്സസ് ബീന ഇന്ത്യക്കുഴി, KCYLNAയുടെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ടോബിൻ കട്നഷേരോ, റൈറ്റ് ഹിയർ ഫ്രം ടാമ്പ. അതുപോലെ തന്നെ റവറൻ ഫാദർ തോമസ് മൊളവനാൽ, KCCNA എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടറാണ്. ഇത്രയും പേരാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഓഫീസേഴ്സുണ്ട്. ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ട്രഷറർ
തൊട്ടുള്ള റെസ്ക്രിപ്റ്റ് തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാപ്പാടെ സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും സണ്ണിച്ചേട്ടൻ പറയും ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നത് നടന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും പിന്നെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയും യൂത്തിന്റെ കാര്യം. ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂത്തിനെ അതും സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ലൂക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നു, ചിലപ്പോൾ രാത്രി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു റോയിച്ചേട്ടാ ഞാൻ എണീറ്റേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്നത് രാത്രി 12 മണിക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റ്സ് വല്ല അയച്ച് ചിലപ്പം കിടക്കുന്നത് 1:30-2 മണിക്ക്. പിന്നെ രാവിലെ 7:30 എണീറ്റ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആളാ. അത്രയും ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സെക്രട്ടറി. അതുപോലെ തന്നെ ഷിജു 5 പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ എടാ ഷിജു ഒരു ചെക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ RVPമാര് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. അടുത്തത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ സണ്ണി മുണ്ടപ്ലാക്കം. അടുത്തതായിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ജ്ഞാനായക്കാരും വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിയേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ വളരെ വൈബ്രൻ്റായി യാതൊരു സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇടപെടാതെ നിഷ്കളങ്കമായി KCCNA എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന പദവി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന പോലെ കൊണ്ടു നടന്ന ലൂക്കിനെ എല്ലാ സ്നേഹബഹുമാനത്തോടും കൂടി ആ കൊച്ചു മകനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ലൂക്ക് വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേദിയിലില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളിവിടെ വരുമെന്നാണ് കരുതുന്ന ടോബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മകനായി ജനിച്ചിരുന്നാലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്കിളെ എന്നല്ലാതെ അനിയനെയോ ഞങ്ങളെ ആരെയും വിളിക്കാറില്ല. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കേട്ട് ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ച അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ദേ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഫോർ ഹിം. ഞങ്ങളോട് അത്രയധികം സഹകരിച്ച KCYLNAയുടെ പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ കൃഷ്ണച്ചേരിയെയും അതുപോലെ വുമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബീന ഇണ്ടിക്കുഴിയെയും ബീന KCCNAയുടെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ വെച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിച്ച് കാണിച്ചു. വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനിവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ കൊണ്ടു നടന്ന അനീനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഉപമിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉപകാരം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ വികാര നിർഭരമായ ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷനിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് ഈ വേദിയാണ്. ഇന്ന് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂട്ടായ്മ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ 15 പേരുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പല ഐഡിയോളജിയിലും പല വീക്ഷണത്തിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവരെയും ഒരേ ചരടിൽ നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ ഒരു
മറുവാക്ക് പോലും പറയാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റായി അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്ക് ഒരു വാക്കിലെങ്കിലും അവരോട് നന്ദി പറയണ്ട. കാരണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും വളരെ കൂളായി തൻ്റെ സ്വയസിദ്ധമായ ആ ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലൂടെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനും ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു അത്താണിയായി അഭിപ്രായം പറയുവാനും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫാമിലിയെയും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും ഈ വേദിയിലെങ്കിലും ഒരു നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.